so far. Hello, great to be with you from the second largest city in Portugal. We're in Porto, our venue, the Estádio do Dragão. I'm your match commentator, Derek Ray, and sitting alongside me, ready with all her tactical observations, Sue Smith. And what we have for you is live action from the Liga Portugal. What are your expectations for today? Well, I can't wait for this one. Both sets of fans are certainly up for it. I'm sure that that'll give the players a real boost. They'll be hoping to start the game at a fast tempo. So, underway here. Let's see what this game has in store for us. Let's have a look at the initial 11 for the visitors. Yeah, they're playing a 4-3-3. The front three are going to need to link up well and make sure the central striker isn't too isolated. If it's on one side, can the other winger come in and be that second centre forward? Oh, left his man behind here. Yeah, technically gifted, isn't he? And a fine tackle. Impressive build-up, but it fizzles out thanks to that piece of defending. David Simão. Thoughtful play. A very timely interception. And back now with Nico Mantel. Jose Fontan. Esgaio. Potential danger. Thiago Esgaio. David Simão. Esgaio. Jose Fontan. Thiago Esgaio. Getting in there to intercept. Attack looks promising. Will the cross work out for them? Up a disappointing dead end. Committed challenge. Now, brilliant work to keep that one in play. Oh, tremendous vision. Oh, did so well to cut it out. Could be troublesome. And options in the centre. Giving it a go. And struggling to get the shot off. And he's lost custody of the ball here. Oh, that's a fine-looking pass. To take the lead. Suzuki. And danger averted. Well read. Francisco Moura.
Suzuki. Theme emerging of wasted possession. David Simao. Moving the ball more than decently, but can they take the lead? And space to cross it. This looks more than decent. Oh, chance! Terrific piece of anticipation. Can he find the right pass? And credit due, a good intervention. Fontan. Back now to the goalkeeper. Esgaio. David Simao. Agustin Ursi. On the ball, Simao. Trying to tee it up. And the keeper making sure nothing untoward happened. Porto have given us away. Ursi. And so it is, the first half story has been written. So underway once more, no goals, no drama to be honest in the first half. Surely that situation will change. And Porto regaining possession. David Simao. Interesting pass. Can they nudge in front? Oh, a goal! There it is! And the crowd stunned into silence. Well, look at this really clever move. It's such great skill to beat the defender. And the movement is good to get on the end of it. And it's a simple finish in the end. So, on with the game. Interesting to see where it goes from here. Suzuki. Intercepted effortlessly. Yeah, really good work there to see what was happening, wasn't it? David Simao. Doing well to keep it. Well, the timing was perfect. Ball one. Suzuki. Sheikh Nias. Can they set up a chance? And just flicked off the defender, so a corner coming up. And they will make the change now. He's driven in the corner. Pressure on to clear his lines. No defensive resilience there. Нихуя себе.
wanted to do with the pass. David Simao. Thiago Esgaio. Showing a real will to win the ball. Trying to open up the defence. What a commitment to defending. Yeah, he's just so brave, isn't he? Puts his body on the line. Well, is the manager's future dependent on what happens between now and full-time? Yeah, and I'm sure the board are keeping a very close eye on proceedings today. Jose Fontan. On the ball, Simao. Esgaio. Took a really smart piece of defending to stop them. Well, good run, this. Now, what can he do with... Illegally stopping the attack. And reaches for the yellow card. Yeah, it wasn't a good challenge, was it? Well, the manager has seen enough. Not his best game today. And a good challenge to bring that attack to an end. Well, shielding the ball admirably. Yeah, uses his strength well there. Danger building. Well, got right behind it and crucially turned it out of the danger area. Neuen Perez. Well, sloppy in possession. Well, the defenders know they need to get tighter. Can't really allow runs like that. And a goal it is! They lead by 2 now. Fully deserved. Well, here's the replay, and what a run this is. They just couldn't get anywhere near him, and then he manages to keep his cool at the end and finishes it off well. Able to create room here. Cross blocked. Porto have given us away. David Simao. Thiago Esgaio. On the ball, Simao. Oh, that's a clever ball. Oh, could be. And it's come off the keeper. And a goal! Well, it looks easy when you can put them away like that. As the replay shows, the goalkeeper does everything he can. He's a bit unfortunate it goes in, but question marks have to be asked of his defence. They could have certainly helped him out.
So they restart the game, but that goal truly feels like the final nail. Well, he's certainly not alone. Well, it came to nothing in the end. Signs. Well, this could really help the cause. And room now out on the flank. David Simao. He read the situation defensively and did his job. And we are going to have 2 additional minutes. And there it is, the final whistle. Not what the home fans were hoping for before a ball was kicked today. Defeat for them. Yeah, and it was the net. Some questions regarding the match? Thank you for your time.
La 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 la, golden on fire. Well, what a game we have in store for you today. The hype has been building all week, and we're just moments away from kickoff time. Stay tuned for the live action. Well, most of the fans in attendance here have had to bring their umbrellas and wear their raincoats. It's a soggy day for this match. Derek Ray here in the commentary position, joined for analysis by Sue Smith. And on the menu, live action from the Liga Portugal. How do you see it panning out? Well, being in and around the ground before kick-off, the fans are buzzing. They can't wait for this game, so hopefully it's a fast-paced, entertaining match. Well, you can probably see why we're focusing on this fellow as one to watch. In particular, what do you expect to see from him? Well, he's just such an intelligent footballer. The little give and goes, the quick movements, his ability to control the game. I absolutely love watching him play. And this is how the hosts will begin the game today. Yeah, it looks like a 5-3-2 to me. With this, I'm sure they'll be looking to make it difficult for their opponent to break them down. It's key that the wing-backs get forward to support the attacks and provide the width. Certainly a good job that they're fit, though, getting up and down that line. And a look at the starting lineup for Porto. Yeah, they're playing a 4-3-3. One central striker with the wingers providing the width. A quite narrow three in midfield, and then a back four where the full-backs, they're going to be expected to get up and down those flanks. And there we have... La 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 la, golden on fire. La 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 la, golden on fire, on fire. La 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 la, golden. Have it, the first half is underway. Golden on fire. Golden, golden on fire. Well, the timing was perfect. Ball one. Kikas. And an opening, and he finds the net. He could hardly miss. Well, here we can see it again, but I'm not sure the keeper or the defence will want to. Probably the simplest finish he'll have all season. No wonder the manager's furious. Vega. Impressive build-up.
Ryan Cherki. Well, they keep the ball moving. And swiftly ending that attack. He's a manager who's held the upper hand in past encounters. Yeah, and you can see that all the players know exactly what's expected of them. Let's see if they can keep that impressive run going, eh? Referee had a good view of that one. Moving it forward. Seemingly no one can stop him. And he has options available. Effective challenge. Might work out. And he's in an offside position.
And easily intercepted. And the referee playing advantage. Flowing here. Opportunity here. And it's gone in! The team's separated by 2 goals now. You cannot say they don't deserve it. Gabri Vega. Well, there's a living, breathing example of positional sense. Opportunity. Couldn't quite hang on. Trying to tee it up. Well, no point in stopping play. Advantage with them. And he's broken free. And expertly snuffing out the danger. Well, I just thought it was a goal. He's through 1v1, but the keeper does brilliant. Narrows the angle and shows great reactions to save that. Over the touchline for a throw-in. What can they do from here? Well, disappointing end to the move. Oh, disappointing end to that. Yeah, they won it back well there. Making them chase shadows. Danger building. Sherky. And nicely over the top. Careless in possession. Oh, foul play, says the referee. Distributing it well. Just the challenge that was required. Will he play it in? And a goal! That's his brace! They just can't keep him quiet. So on with the... game, but I do wonder, has this match already slipped away from them? Nice looking pass. Well, he went for power and might be regretting that now. Well, truth be told, he's only had a very limited influence on this game. Yeah, he's struggled to get on the ball today, hasn't he? You can make an argument that he's not getting the service, but if they want to get back into this, he's got to start challenging those defenders. Well, they've got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in store for us. Lot to like about that pass.
Just like that, they have the ball again. Francisco Moura. And the keeper's hand does the trick. And the referee sensibly allowing them to carry on, advantage with them. Well, he tried to put everything into the shot, but couldn't find the target. Well, there's a good reason why we're highlighting him. He's really dominating in attack in this game. Yeah, been relentless today, hasn't he? Hitting the target from every angle. And he was clinical when it mattered. Great finishing. A very effective challenge put in. Decent idea. Oh, fully stretched! Delivering it. This man will get most of the plaudits for his contribution up to this point. He's been the standout, the difference between the two teams. And at times he's been unplayable. The goals were clinical and he just looked hungry for more. Oh, useful ball. And the cross into the middle. Nothing to show for that attack. Gabri Vega. And he did well to cut it out. And continues his run. Outdoing his opponent. Takes aim! Well, the keeper wanted to take it cleanly and did. Nicely timed tackle. Porto have given us away. Dangerous ball. Well, he's certainly not alone. Excellent vision. And just blotting out the danger. Spotted the danger quickly there. Great shape from them. And passing it through. He's through. Oh, it's an absolutely tremendous save. Well, it just shows great reflexes and agility to keep that out. It's a top-class save. Over it comes. Well, he couldn't worry the keeper with that effort. Take it away, he won the ball. Now what can they do from here?
Jovan Cabral. Oh, skipping away. Good defending in the end, and danger averted for now. And a brisk run. And good safe hands on display. Just 10 minutes to go. Varela. What to like about that pass? Can he? Well, no danger now. Take no risk and just get it out of harm's way. Definitely the smart choice. Bad pass. Well, good effective pressure. One slick pass after another. Big chance. Well, that is top-class goalkeeping for you. Yeah, he barely had a moment to move, and those reflexes were absolutely top class. It's a short corner. Showing a great defensive instinct. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. Drifting in off the flank. And that is the end of the contest, and not a happy outcome as far as the visitors are concerned. Yeah, and it was the nature of the performance more than... Да, старик. Ага.
все, напиши. Так что ты уже сделал, пополняешь. Ну, вот. Она, походу, одинаковая стоит. Подожди, а отец будет жить где? У мамы, да? Подожди, она что, даже ни разу не писала отказ? Да? Да. Да, окей, тогда смотри, тогда там надо написать, что какие была брать. А, так, понятно. Так. Окей, ладно, давай. Так, надо написать. Можно bisher nicht auf meinen Namen angemeldet. Как она введена? Да. Так. Ее зв'язок. Короче, я правильно тебя понял, что это анкета сразу, да, для ответа радио Да. дана. Так, пишем по третьим пунктам. Пишем там вот Гивонинг из... Не-не-не, ниже, не это, ниже. А, вот это вот. Третье, не четвертое, третье, выше. Wohnung ist bisher nicht auf meinen Namen angemeldet. Так, то есть квартира впервые на мое имя, правильно? Да. Есть. Так, отлично. Дальше погнали, ниже. А, да, пишем. Когда он въезжает? Когда он въезжает, Да, когда он въезжает-то сюда. это как, блин, ну он же ж въехал уже, как считай. Ну, когда он заехал, тогда я пишу туда число и дату. Ну просто смотри, а ничего, что регистрация будет ну вот смотри, прописка есть, да? То есть мне дату прописки надо написать. Ну да, прописка. А как еще? Ну, они же смотрят по регистрации в этом. Сейчас, погоди. Сейчас, ты на громкой связи, у меня родители дома. Сейчас, секундочку, я у них спрошу, ладно? Да. Сейчас,
тут. Ага. Сейчас. Прописка. Да, конечно. Он поживее. Вот это получается. 26, 6. 25. Да. Ага, 26, 06, 25. 26. 25. Написал. Ага, погнали дальше. Так, что там дальше есть? Ну вот это вот что такое if бесчетик и... Я подтверждаю правильность указанных мною данных. Ага, то есть Подпись, тут дата. отец пишется, да? Да. И телефон номер. Ага, Ваш ваш телефонный телефонный номер. номер. Так, вот сайт номер запишу. И сегодняшнюю дату, по идее, да? Да. Есть. Auf der Website haben Sie... Это вот что-то тут надо писать? Ну, на следующей странице вы найдете данные по поводу того, чтобы они с карточки списывали деньги. Ну, так отец же на социале у меня, Арсен. А, так ему так и так придет освобождение. Да, ну, у нас с тобой тогда была ситуация, что у него не было номера. Угу. Или вот его номер. Ну, подожди, там, по-моему, 9-значный номер должен быть. Ну, да, там девятизначный номер. Нет, это не то. Как мне помнится. Это еще 8 какая-то. Тут есть в списке, что человек социальщик? Тут, по-моему, было это. А у него в этом Бешайде от социала уже есть освобождение? Там есть какая-то бумага? Они вообще не писали на социала, он на прошлой неделе только документы. Ну тогда, а что вы тогда спешите? Вообще забей на эту херню. Подожди, пока перейдет Бешайд, там должна быть, как и в джоб-центре, страница освобождения от этой всей хуйни. Да, старик, но вот мы со мной делали точно так же. И потом ты сказал, что у меня нету номера девятизначного, который я должен вписать. И мы с тобой Ну да, ну это правильно. Но если он даже отправит пустой бланк там или что-то этот, они ему пришлют. Ну хотя ладно, отправляй, один хер. Ну он же ничего не будет платить, он пока просто зарегистрируется. Ну тогда, в принципе, вот эту штуку можно, наверное, пока не заполнять с банковскими данными. Хорошо. Потому что они сейчас... У него уже есть, ну, карточка, наверное, мамина, да, которая... Нет еще карточки. Ну тогда не надо вообще это писать, понял? Отправляй только вот ту страничку, где он написал, квартира не была еще зарегистрирована. Они пришлют ему номер. А мы тогда с тобой как регистрировались? Не помню, в телефоне, по-моему, или нет. По-моему, через... Сейчас. Я помню, что мы в телефоне это делали. Вот это вот. Send ihre verlernten Angaben. Присылайте ваши недостающие данные онлайн. Странно. Да, в принципе, все нормально. Там имя, фамилия стоит, адрес стоит. Все, ты написал, что квартира не была на мое имя зарегистрирована. Я понял. Ты считаешь, что они ответят и вышлют отцу вот этот номер, Ну, да? конечно, ему пришлют номер, и уже когда придет отказ, это освобождение от социала, он уже может туда номер будет вписать. Главное ничего не платить, там, если вдруг они какой-то счет пришлют, забей, они такая организация, что там можно какое-то время на Ну, них забивать. я тогда заплатил по твоему совету свой долг, который был у меня. Да? А зачем? У тебя же все равно отказ пришел или нет, освобождение? Ну, потому что у меня освобождение от джоб-центра начало действовать только через 2 месяца. Угу. И
ты мне тогда сказал, что, ну, как бы ты платишь все равно им, но редко. И они мне прислали счет, и я тогда спросил, ну, типа, хочешь, плати. Мгм. И я такой подумал, блин, ну, уже лучше один раз, чтобы они отстали от меня, я им заплачу один раз. Ну, батя стал социал вот именно, когда? На прошлой неделе. В прошлой неделе в квартире он прописался аж 26.06. То есть в теории с 6 по 9 месяц они могут с него еще спросить. Да, вот с меня спросили, да. Ну окей, тогда понятно. Тогда надо будет, может быть, заплатить, потому что освобождение будет действовать только с октября. Они его задним числом не поставят с июня на выплаты. В этом же коллизия, потому что у мамы, ну ладно, с моей мамой вообще непонятная история. Но просто у людей, они же вначале жили в лагере и стояли на социале, понял? Мгм. А потом, когда они нашли квартиру через ВПС, они уже, считай, находились под статусом человека, который от этого дела освобожден. Мгм. Ну, ты понял, а у нас наоборот. То есть сначала у отца прописка и у меня, а потом А уже потом статус уже... социальщика. То есть вот такая коллизия. Хорошо, все, то есть тогда отправить вот этот лист и ждать от них Да, 9-месячный. да, они его пришлют там через недели 2-3. Вот. Хорошо, А дальше спасибо. уже просто будет октября, допустим, Да, перестать действовать от социала. спасибо тебе. Дальше я помню. Дальше мы освобождение отправим, и потом ждать, они все равно выставят счет, и там уже решим. Ну да, Платить чи нет. я ловлю. Хорошо, спасибо тебе огромное. Ну все, тогда на звездку. Давай. Все, Смотрим на Украину связи, да, сегодня, тогда да. договорились. Мгм. Давай, Да, давай, все, удачи. давай. Связи, пока-пока. Пока.
A bold move by the manager today. It takes guts to leave out a star player, a big name. Will the risk pay off, or will it go down as a costly mistake? And hello to you from northern Portugal. We find ourselves today here at the magnificent Estadio do Dragão. I'm Derek Ray, and joining me for commentary today here on the gantry is the former England winger, Sue Smith. And every reason to believe this will be a thrilling contest in the Europa League. It is a league phase confrontation. It's Porto up against Sturm Graz. Yeah, what an important game this could prove to be. If all goes to plan, they should have a playoff place secured. They'll need the crowd support today just to give them that extra push, though. Oh, hang on, Sue, they're in. There it is, and just the ideal start. Well, here we can see it again, and it's a really cool finish. He didn't overthink it, just made his mind up and slotted it home. So underway again here, 1-0 the score. Otar Kiteshvili. Really nice looking pass. And that's great work to make sure it didn't go over the line. And the referee has given them a corner. Who's going to get on the end of it? Oh, this looks useful. Well, that's really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. Exploiting the wide area. Can they create something? Oh, good technique in terms of how he struck it. Stankovic. Otar Kiteshvili. Getting the ball forward. That's what you call defending from the front. Possibilities here. No fluency from either side. Yeah, it's just scrappy, isn't it? They're just not on the same wavelength, are they? Excellent vision. Well, it was caught nicely enough, but the fact of the matter is it wasn't on target. Stankovic.
Otar Kitashvili. Kitashvili. Clean challenge. It'll be a Porto throw-in. Effective challenge. Oh, good idea. And a little too close to the keeper in the end. Stankovic. That's how to dispossess your opponent. What can they do from here? Aivu. Maurice Malone. Stankovic. Emmanuel Aivu. Well, news of a goal in one of the other matches. Over to Alex Scott. It's a goal for Rem. It was an early cross into the box, and it was a great headed finish. Oh, hang on, Alex. Big chance here. Oh, the goalkeeper did well to hang on to that one. Well, apologies to our viewers for having to interrupt Alex just then. To confirm, Rennes have scored in that match. They now lead by 1-0. Chance to play it in. And with that, the move comes to an end. And a goal kick to follow now. Важливого матчу. Що би ти хотів сказати вболівальникам збірної України? Що сказати, щоб вірили в нас і підтримували. Сподіваюся, що ми зможемо змінити ситуацію в нашій групі. Все буде добре і вийдемо на чемпіонат світу. Коли немає Well, this looks really productive. What can they do from this position? Read that pass all the way, cutting it out. Is this the moment? And no threat for the goalkeeper at all there. Why is he trying to shoot from there? The angle's so tight.
Ну, пожалуйста. Нормально, если все участники этого процесса согласны с этим. Если где-то чьи-то права ущемляются, ну, тогда это ненормально. Рассказывал свои мысли через соцсети. Да. Последние какие-то ролики, которые возымели какую-то реакцию, да? Вот реклама приносила достаточно нормальные деньги. Ты был на свадьбе у Мишель, да? Ага. Вы кореша? Ну, мы знакомы с момента, как он начинал в Москве свой путь. Он, конечно, не маленький путь прошел от пацана обычного до миллиардера. Вот когда ты попадаешь на такую свадьбу, что это за ощущение? Ощущение, что просто Миша красавец, что он дошел до этого сам своими силами, что у него не было никаких протеже, скажем так. Self-made чисто, сделал себя сам. И это круто, что человек может себе позволить делать такие подарки, что этот бренд идеально вписался в его вообще ДНК. Это вызывает восторг. То есть, я считаю, для российского рынка это капец, какая победа. Когда есть Red Bull, а есть Миша Литвин. И это же круто, что Миша может выйти на уровень Red Bull. Поэтому я верю, что он это сделает по-любому. Все для этого есть. И пойти там с ним судиться или с нами писать заявление и так далее. Это история с тем, как чувак тебе кинул на 16 миллионов рублей. Почему ты не рассказываешь, кто это? Зачем? Нельзя публичить эту личность. Я потому что не знаю, можно или нет, я не говорю. А вдруг я окажусь неправ, и мне потом юрист скажется. Ты рассказывал, что не мог понять, как заповедь «не сотвори себе кумира» может сочетаться с поклонением идолам, что это их заставило сомневаться в христианстве, что ты даже хотел за ответом на этот вопрос к батюшкам. Ты помнишь, что тебе говорить? Что-то про проводников и так далее. Я уже можно в чистом виде, скажем так. Неважно, какая это религия. В противоречиях. На одной из них указано в 1909 году в журнале The Atlantic Monthly. Цитата: «Корабль постоянно повторяет, что ясный и понятный, но в действительности таким не является. В этом имеется явное и серьезное противоречие. И вообще в целом, вот этот момент, или это, например, ты знаешь, да, что есть огромное количество есть гонений в адрес критиков Корана. Насколько это вообще сочетает? Да, может быть, реально все-таки есть взаимосвязь. Итак, финальный блиц. Совет, который ты бы дал каждому человеку на планете. Быть честным по отношению к самому себе. Представь мир, в котором музыку запретили, и можно выбрать один единственный трек, который останется. Какую песню ты бы Не знаю, прикольная песня есть Lovely Day. Она такая жизнеутверждающая. Я не помню, кто ее поет, но я ее помню, слушал в Америке, и она мне очень поднимала настроение. Такая Lovely Day, Lovely Day, Lovely Day. Вот я так ходил, думал, да, круто. Поэтому у меня нет просто каких-то больших вкусовых предпочтений в музыке. Я иногда слушаю все, что просто все подряд. Последняя философская тема, над которой ты размышлял, что вечная глобальная. Не знаю, вчера смотрел ролик про то, что не надо жалеть на себя деньги, потому что если жалеешь на себя деньги, их отдадут кому-нибудь, кто в них больше нуждается. И там спикер приводит классный пример, говорит, была женщина, которая хотела, всем купила подарки, и у нее остались деньги на мороженое. Ну, она это мороженое не купила, подумала, да ладно, что мне, дома похаваю. Пошла, говорит, и у нее подрезали сумку и украли эти оставшиеся деньги, которые были на мороженое. А украл алкаш. И говорят, алкашу, потому что очень надо. Он так хотел похмелиться, что он украл. Домашнее задание было, эту номинацию просто должна отдать команде парней, которые через юмор открывают москвичам настоящую Россию. И это регионы мои. Домашнее задание. Домашнее. Здесь я же кинул, терялся, встречал на жизнь. Ты нормально все равно. Покинул здесь до реализации, который немного задел мяч, но и это, кстати, это первое пара. Удалось аж на март месяц.
Stankovic. Maurice Malone. Good looking ball. Could play it in. Can they make something of this now? Well, this could really help the cause. Stankovic. He's on the run. Well, it came to nothing in the end. The referee has decided there will be just 1 minute of added time. Now the managers will now deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 minutes. So back underway here into the second half. Trying to tee it up. And the decision is one of offside here. Kitaishvili. In behind for him to chase. Maybe dangerous here. Nicely regaining possession. Emmanuel Aihou. Kitaishvili. Well, I believe changing circumstances in the Hoffenheim game, and that means we join Alex Scott for an update. It's a goal for Hoffenheim. They've scored the opener here with 56 minutes played. Alex, thank you very much. Well, an opportunity from the corner to get right back into this one. Well, nothing wrong with the header, but it was always going that little bit off target. Credit due, a good intervention. I think most fans would be pretty happy with this man's display so far. Well, it was certainly a good 45 minutes. Obviously got the goal to put them in front, but he's looked lively throughout too. See a little bit more of that in the second half. Nicely constructed. Emmanuel Aihou. Went in strongly to win the ball. Kitaishvili. Malone.
Kiteshvili. Superb effort to keep it in. Stankovic. Aivu. And into the last 20 minutes. Aivu. Well, I understand the situation has changed in the Newcastle game. Alex Scott, who has scored? And it's a goal for Newcastle United. It was an early cross into the box, and it was a great headed finish. Trying his luck. Great defending. Well, apologies to Alex for having to cut her off when we did. To clarify, Newcastle did find the net in that game, and they're in front at the moment by 2-1. Well, not quite what he wanted to do with the pass. Referee deciding to give the free kick. Well, deemed to have been a cautionable offence. Well, he's going to have to be careful now. Can't make any rash challenges or he'll be off. There's going to be a double substitution. Now we're inside the final 10 minutes in this one. Stankovic. Can they square this match? Able to skip past his man. And veering in field. Offside the decision. Time for a change then. Can he finish them off? He can't hold on to it. Well, it comes to nothing in the end. Stankovic. 2 minutes of stoppage time coming up. Camera. And it's all over here, and they will be moving on. They're guaranteed a place in the playoffs, and it could get even better. Yeah, they'll be happy knowing that that's in the bag, but it is a matter of finishing strong now and trying to secure that top 8 position. They'll certainly want to avoid the playoffs if they can. We just wanted to ask you a couple of questions.
No further questions, thanks. Это была первая ваша шутка. Вы пошутили про свой возраст. Значит, он у вас очень большой. Я себя знаю. Не спорю. Сколько я угадаю правильных ответов? Давай, конечно. Сколько? 4, 5. Точно ответишь. 6, 7, 8, 9, 10 вопросов. Эти задачи. 10 вопросов. Давайте я отвечу 100% на 4. В чем наказание вообще? It is an intriguing league meeting that promises... Hello, great to be with you from the second largest city in Portugal. We're in Porto, our venue, the Estadio do Dragão. And Derek Ray here on the gantry, joined for commentary today by Sue Smith. And on the menu, live action from the Liga Portugal. What are you expecting? Well, being in and around the ground before kick-off, the fans are buzzing, they can't wait. Oh, look at this, they must score! And quick thinking from the keeper to claim the ball under pressure. Let's have a look at the initial 11 for the visitors. They are lining up in a 4-3-3 system, and with this, it naturally creates triangles all over the pitch. So it means lots of options for players.
It does allow them to get forward and support the attacks as well. Oh, big moment! Can they cover up? And there it is, a goal! I must say, much to the annoyance of the keeper. So underway again here, 1-0 the score. Varela, and moving the ball forward with genuine purpose here. Oh, that's top-notch goalkeeping, you've got to say. Now, options are plenty. Oh, managing to beat him. Is this the moment? Was an important piece of defending. And the keeper making sure there were no scraps for them to feed on. Porto have given it away. They've made a brilliant start here, and the manager's tactics are clearly giving them the upper hand once again. Oh, definitely. They've played their cards right in each encounter so far, haven't they? Maybe dangerous here. Can he get the level? Still could be dangerous. And second time around, he scores. But the keeper left to wonder what his defenders were doing. Well, looking at the replay, this is a really good initial save. You've got to feel sorry for him that the ball falls to an opponent. I'm not sure he could have done much more, to be honest. Creative look about this. Well, not much doubt about that decision. Free kick. And following the infringement, a caution. Well, it's a poor challenge. Had to be booked for that. Well, no surprise to see him go for goal, but a routine save in the end. Possession given away, unfortunately. And here's Martinez. Sergi Gomez. And playing it to the goalkeeper. Promising ball. Crossing possibilities. Well, heavy traffic around him, but that's confident goalkeeping. That's a good pass. Oh, it might be. Well, there is a goalkeeper with a fine technique. Ryan Cherki. Oh, tremendous vision. Jurgensen. Stefan Diarra. So a goal kick here. The Dragoish unable to hang on to the ball. Sergi Gomez. Jurgensen. Decent position. Did well to win the ball back. And Varela with it. Now a decent position. I think it's fair to say both sides have room for improvement on the possession front. Yeah, they're not really connecting, are they? Cabezas. And fed forwards.
threat could be there. Referee intervening. Now opening things up. Nicely timed tackle. Cabezas. Decent looking pass. Well, possibilities in the centre. Well, maybe a good position from which to counter. Well, it could be on for him here. And a superb stop! Yeah, quick off his line and close the space. That's why you work on angles in training, isn't it? And he's fired over the corner. 1 minute of stoppage time has been added on. Promising pass. And he might be through here. Well, how has he kept that out? Well, that was all about split-second reactions, and he showed us just how sharp he is. That's a great stop. So the whistle then. We're at the halfway stage in this match. Well. So into the second half, and it would take a brave person to predict the outcome of this one. Varela. Chance here. And possession secured. Keeper's ball. Intelligent defending. Yeah, spotted what was happening there, didn't he? Very alert defending to put a stop to the chance. Varela. Could be threatening. And quick thinking. La 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 la, Violi's on fire. Defensively. Yeah, he stopped that one in its tracks, didn't he? And a throw coming up after a really fine piece of tackling. And a substitution in the offing. Sergio Gomez. The defenders know you can't really allow space like that. Cherki. Good distribution. Really good interception. It's with Martinez. Well, we have 30 minutes to go.
opportunity. Well, I'll tell you what, that didn't miss by much. Well, he certainly made his mark on the game, and now the manager is making a switch. Well, this has been a compelling game so far. You just can't take your eyes off it or you may miss something. You've got two closely matched sides creating lots of opportunities, and you think it's going to finish a high-scoring match. And the upshot is free kick. And it has been deemed to be a bookable offence. Well, he's going to have to be careful now, isn't he? Oh, this looks useful. Really fine piece of defending play to break us up. And it's a quality pass. But the flag goes up, offside. Well, he's got to play the ball quicker for me. You can only hold your run for so long. There to win it back. Might lead to a chance. And a free kick awarded by the referee. Really good challenge. Varela. 20 minutes remaining. Well, nicely cut out. Oh, that's a really good run. Keeper was there to meet it. So the manager decides to go to the bench. Bit of a quiet performance from him today. Playing it in on an ordinary header, and that's probably being charitable. And showing good game awareness. Sheikh Nias takes the shot. Well, he had a lot of ground to cover. Splendid save. Varela. And a good challenge to bring that attack to an end. Cabezas. Jurgensen. Martinez. Sergio Gomez. And a goal here might be the clincher. Oh, genuine chance. Well, quite simply a wild, wayward effort. And the less said about it, the better. And he's going to go back and issue a caution here. I like how the ref allowed play to go on there, made the right decision in the end. Porto have given us away. It's with Martinez. Jurgensen. Well, that's how to put in a clean tackle. Sergio Gomez. Lincoln. Lovely tempo here. Yeah, good teamwork, isn't it? And across the touchline, so a throw in here. So 2 minutes of stoppage time to be added on. And on the front foot, this is great theatre. Well, it came to nothing in the end.
Lincoln. So the final whistle and the end of an evenly fought contest, but focusing on the hosts, what about their performance? Well, they sit. Some questions regarding the match. That'll be all, thank you. This is the kind of occasion we all relish as football fans. Non-stop hype all week long, and now for the action. Hello, good evening to you wherever you are. The first piece of news to bring you is the fact that the heavens have opened. A rainy night here. I'm Derek Ray, and joining me for commentary is the former England international Sue Smith. And gearing up for this pulsating Liga Portugal match. How do you see this one going? I think it's so important that both teams start on the front foot, take the game to the opposition, and an early goal would certainly settle any nerves. Oh, Sue, look at this! And the keeper is there to cover up. This is the lineup for the visitors today. Yeah, it's a 4-5-1, but it will morph into... Oh, in with a chance! Oh, that was a chance to give them an early advantage. Oh, he'll be disappointed with that. Maybe it just came to him a little bit early. Interception to snuff out the danger. Well, time just challenged magnificently. Roshinha. Rafa
Rafa Suarez. Delivering it into the box. And a goal! That is a very bright start. Perfect way to open. Well, let's take a look at this again. The cross is great. It's difficult to defend, but it's all about can someone get on the end of it. But the keeper should have done better. Beaten far too easily at his near post. That's a bad mistake at this level. Riccielli. Here's Rafa Suarez. Chance to do damage, but nothing comes of it. Vega. That's a good ball. Porto have given us away. Roshinha. Good distribution. Opportunity. Unbelievable reflexes from the goalkeeper. Yeah, his agility was phenomenal. He had so little time. Truly world-class, that. Not troubling the keeper. Koulibaly. Room to roam. Oh, that's brilliant play. Very quick thinking there. And the flag is up, offside. Well, it's sloppy, isn't it? Just needs to hold on to it a little longer. Give him time to get back on side. And they keep it moving. But quick thinking defensively. Vega. Throw in here for Porto. Well, it was cut out easily. Well, he's just given that away far too easily, hasn't he?
Gabri Vega. Still trailing, but they keep it moving. Oh, they were in a decent position too. A very effective challenge put in. Koulibaly. Now he must favour the cross. Eyeing an opening. Yeah, you can see they're just trying to draw them out. The backline. Can he level it? In it goes! But wait a minute, that will not count. Oh, that was so... You can see how frustrated he is, but he did finish it off well. Possession given away, unfortunately. Gabri Vega. Rafa Suarez. Roshinha. Possession, the most important thing. Here's Rafa Suarez. That's a lovely ball. And the chance slips away. Yeah, they won it back well there. The referee has decided there will be just 1 minute of added time. A chance then for the respective managers to... And away they go again. The second half is up and running. Roshinha. Space to exploit. Ball retention is often part of it. And conceding the corner. Good challenge. But he's gone short with it. Not to be in terms of the cross there. Goal kick coming up. Gabri Vega. Vega. And a tidy tackle. Might work out. Could be a chance. Well, the break looked promising, but the danger has been averted. Good advantage there. Roshinha. They're putting so much effort into winning back possession. Nice looking pass. Riccielli. Went in strongly, decisively.
Rafa Suarez. So half an hour remaining. And bursting forward and showing fine vision. Well, a touch too heavy there. Vega. Wonderfully weighted pass. Annoyingly, there it breaks down. Riccielli. Rafa Suarez. Regained possession. And using the flank. Crossing possibilities. Doing well to keep possession. Can they produce something? And doing well to keep that one out. And that will be a caution. Yeah, there's no way he's getting away with that one. So the corner played into the box. It's gone in! Well, they're really in the mood here. Can they be stopped? So the ball rolling again at 2-0. Let's fly here. Алло. Ну, что, нормально. Всё как. Да. Да, да. Работа. На моей работе. Завтра же едем когда-то. В мастерскую надо пойти. Во сколько ты едешь за ребром? Где-то там, да. Где-то в зоопарке. Ладно, долго не спит. Тогда долго не спит. Ну, ничего. Нормально. Нормально. Ладно, ну тогда завтра давай. Да, Жень. Ну да. Ну да. Сейчас будет переезжать в конце октября на другую квартиру.
Ничего, работает. Дальше вылечим. Ничего, нормально все. Ну, не знаю. Время. Да, время уже прошло, уже я перестал. Время прошло уже и перестал. Да, ничего. Да, не надо ее забывать. Нормально все. Ну, бывает такое. Да. Ладно, давай, если завтра рано что-то. Давай, футбол будем смотреть. Now we're inside the final 15 minutes. Credit to them for winning it back. Well, they're moving it around with real purpose here. Dangerous ball. Well, that's how to keep the opposition at bay. Teammates available. Excellent defending. Signs. He made good progress there. And roaming free here. Perfectly positioned to take it away. Well, that challenge was far from clean. Plays with a positional sense that is second to none. Yeah, he was on to that before it even happened. And managing the game here. Porto doing well to regain possession. Another great challenge, free kick here. Well, he's gone into the book. Good decision from the ref, he'll have to be careful now. And with that, the attack fizzles out. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. And that is the end of the contest, and not a happy outcome as far as the visitors are concerned. They certainly
Как этот дождь заебал, блядь. Как вы заебали со своим дождем ебучим. The man of the moment. He's back from injury and raring to go. He starts. We're live on EA TV. And hello to you from northern Portugal. We find ourselves today here at the magnificent Estadio do Dragão. I'm Derek Ray here on the commentary box, and joining me to provide expert analysis is the former England attacker Sue Smith. And we have action from the round of 16 just seconds away now. It's Porto facing Braga. Yeah, we're starting to get into the main part of the competition now. Not many teams left, and it's about staying focused, playing your game, and it's not long now till we find out who's going to be in the quarters. And a look at the starting lineup for Porto. Yeah, they're playing a 4-3-3. The front three are going to need to link up well and make sure the central striker isn't too isolated. If it's on one side, can the other winger come in and be that second centre forward? Let's have a look at the initial 11 for the visitors. Yeah, it looks like a 4-5-1 or a 4-2-3-1. This can be quite an attacking lineup with the three progressive players behind the lone striker, but you've still got that defensive protection with the two midfielders holding. So underway, and we expect intensity, passion, and a few goals for good measure. Victor Gomez. Will it go in? Oh, that's a fine stop to get it out of harm's way. And Varela with it. Well, giving the ball away. Nice weight on the pass. And I must say, that was almost poetic. The shot as well as the save. Yeah, the keeper looks up for this today, doesn't he? Now sending it in. And he struck the post. The clearance wasn't decisive. It's a neat move. And an opening. Oh, did so well to deny him. Well, not a fixture they generally relish, but a solid start here could change everything. Oh, definitely. As a player, you know a strong start can just shift the momentum. It's all about building that confidence early.
be dangerous. And the ruling is offside here. And played in. Also recovering possession well. And winning it back. Yeah, he anticipated that one well, didn't he? Well, possession changing hands over and over again. Oh, what an opportunity. He got a good palm on it. Well, it was a great save, that, from the keeper. Showed his agility there to keep the ball out. It's a real important save to keep it all square. Determined defending. Friedrich. And now back with the keeper. That's effective pressure, high up the pitch. Oh, strong hand on the ball. They'll get things going again with a goal kick. And moving it forward. Oh, good vision there. Who can he pick out? Intelligent ball. Annoyingly, there it breaks down. Well, nice approach, wasn't it? But the final ball just wasn't there. Victor Gomez. Ricardo Horta. Nice sequence this. Porto have given us away. Sanusi. That's a very fine piece of tackling. Gabri Vega. Vega. And possession lost there. Ricardo Horta. Well, he's beaten his opponent. Well, in the final analysis, it was good defending. Porto have given us away. Oh, this looks useful to take the lead. And the keeper really reacted brilliantly. Well, I thought that had to be a goal, but the keeper pulls off a tremendous save. It's cat-like reflexes. Well, in a crowded area, the keeper's done really well to hold on to it. And 1 minute of stoppage time has been added on.
Nice looking pass. And the whistle is sounded for half-time in this game. So back underway, defence is on top the story so far. Will that situation change? And good anticipation. Well, it could be on for him here. Well, there's been so much talk about a potential transfer, but it's potential no more. Oh, hang on a minute, there's a chance. Emphasis on the clearance, a good one. Well, a chance here perhaps to invigorate their aerial targets. Now sending it in. And what a fantastic save! That header looked net-bound. Well, behind for another corner. Clearly took a touch on the way out of play, so a throw-in to come. Well, he keeps going. And credit is due for that good piece of defending. Vitor Carvalho. Looking to cut inside. Ricardo Horta. Oh, that's a really good run. Good passage of play. Yeah, they're keeping it well, aren't they? Vega. Well, that is asking to be booked. And following the infringement, a caution. Well, it's a poor challenge. Had to be booked for that. A strong hand on the ball. Well, a shot from miles out. Oh, that's a fine save. Well, you sense it's just a matter of time before they do score here. Certainly piling the pressure on now. Really should be ahead. Played in there. Victor Gomez. Friedrich. Goalkeeper has it. Zaidu Sanusi. Ricardo Horta. Friedrich. Horta with it. And it's a quality pass. And moving the ball forward with genuine purpose here.
Cherki. Played in low. And a goal! Just when we wondered if this might finish 0-0. There it is. They're in front. If we look at this again, it's all about the delivery into the box. It's excellent. And I couldn't see him missing from there. He made a strong connection. It's a nice goal, that. So underway again here. 1-0 the score. Very effective passing sequence. Now we're inside the final 15 minutes. What a genuine opportunity, but it was squandered. Goal kick. They've decided that now is the time to go to the bench. Gabri Veiga. Veiga. A very timely interception. Just 10 minutes remaining here. That is a magnificent run. And options in the centre. A corner kick, and who knows, this might represent the last chance to grab an equaliser. Well, they are committed to making the substitution here. Oh, tremendous header that time, but the goalkeeper was there. Can they level it here? Good ball over the top. Well, it looked as though it had a chance of going in. Oh, that's really unlucky. It was close, and if they keep working hard to create chances, I'm sure he'll put the next one away. Well, shortly we'll hear the final whistle. The home side with the lead. What have you made of this? It's been a really close game, this. Tight and cagey at times. Not many opportunities. But let's just see how the last few minutes go. They'll be hoping for no silly mistakes at the back. And we will have a couple of additional minutes at the end here. Well, a swift challenge and a throw-in coming up. Ricardo Horta. Well, a good tackle. There's the final whistle. The home fans are jubilant. They are going through. Yeah, it was a hard-fought win. Not... It started here. Lovelier. Of the air by Hutsulia, wearing number 9, but not playing as a centre forward. 7 questions regarding the match. Well, he's done well. Shiparenko in support. Banat in the centre with Hutsulia. It's pulled back to Sonikov. Malinovsky scores. What a return for Ruslan Malinovsky. To the side for over a year, but justifying his inclusion here. A brilliant finish. His first international goal for over 3 years. And the Genoa midfielder has given Ukraine the perfect start. Nikolenko with the break. Malinovsky given the time to sweep it home.
movement ahead of him to create the space. The run across the penalty area from Vanna, causing the confusion, and Malinovsky did the rest. Thank you for your... Sitting on the left there, the goal scoring legend for Ukraine, Andrei Shevchenko. There's a long way to go, but side have made the ideal start after having played some early pressure. Zabani. Away by Zabani. Johansson. Rain, who second best against the French in the opening game. Had their opportunity to 1-0 down, but they couldn't really have too many complaints about the outcome. Magnussen, who's been in good goal scoring form for Brad. UEFA Europa League scored a winner for them last week. Tie against Utrecht. Alson, who has scored a notable winner for Lille the same evening to their match, way too right from the stand where they could go. It's the goal again, and the movement to the near post from Vanna, just creating that room for Malinovsky to swing the ball home. That's a big moment for him on his return to the team. And Alson. That's a quick hit, conceded by Kaladosny. Support on the half turn and two complaints, but there's no doubt that Albert Gummins was certainly caught. That's the sort of area where he left possession and Kaladosny ensured he would go no further. Scoring in the game against Azerbaijan. Johansson, this for Johannes. It's not good plan. Rather challenge. I don't want the ball, but in European qualifiers recently. They reached the playoff final. They lost to Ukraine. Euro 2024. That was via the UEFA Nations League.
Iceland are currently heading in that direction. Here to really enhance it. Harrison, he was passed over by Monopoly there, and the referee just trying to calm one or two things down. Harrison hit the turf this time. Two leg challenges of that nature so far. Maybe a balance. Not that one. Here is Harrison. Sticer. On the run. Johnson. Who scored against France. Well, that's a slip. It's an opportunity for Van Aert. He's got support in the centre, but the cross will not fly. Luxuria. Van Aert maybe could have made more of that. Slip there from Gratarsson. So allowed him in, and Luxuria was the only player in the centre, and that deflection of Victor Valsen was crucial in the end. Johnson. Anderson and excellent. The job of trying to break Ukraine down after the early goal. This time, at the end, was able to clear. Anderson. Anderson. Goodmanson. Pull back for Sticer. Van Aert causing problems here for Ingerson. Pull on the shirt, but play continues. Iceland still have the ball. Johannesson. Mark Brown back in the game after the shock of conceding the opening goal. That's us. Magnussen. Johannesson. Now Goodmanson. Gone to that right foot. Blocked by Kalaluzny. Doing a very good job as that defensive screen at the moment. Goodmanson. Van Aertsen. Steinson. Savani stepping in before Johnson. That's us. We've already seen two players beginning to slip and slide due to the heavy rain. It's absolutely tipping down when the players arrived around 90 minutes before kick-off. Hansen. To get the ball away there. That's Arsen. So making that running behind, but here is Hansen. That's being turned by Monopoly, but Goodmanson. Johannesson. With more possession at the moment, but no shots on target. Sticer. He's ushered out the play there by Mikolenko.
once in September, Ukraine have certainly come out here with real intent. They have strong core of home-based players, led by Shakhtar's Matvienko. Ronovsky, the goal scorer, plays for Genoa in Italy. Shaparenko, Dynamo Kyiv. It's good play from him. Benoit. Cillian. That's it. It's back to do the defending. Iceland have a free kick. With a heavy challenge on the Anderson, which he quickly apologised for. These nations have reached only one World Cup, Ukraine in 2006. They got through to the quarterfinals, lost to the eventual winners, Italy. Sergei Rebrov scored his final international goal during that tournament, the victory against Saudi Arabia. Down. Samani. It's fair to say it's a game now littered with fouls. Larson seems to make very little impression on bringing back four at the moment. Truman will take the free kick. Gummerson. Anderson. Free kick for Iceland. A rolling ball, so they brought back. Sure. Oh, it's a bit frenetic at the moment from the home side. Anderson. Dickerson. There's Larson. That's good ball. Gummerson could be it's off the crossbar. Oh, the go-to man. Albert Gudmundsson, so unlucky there. Larson swirling that ball in behind. Gudmundsson timing his run in behind Kanaluzny. We've seen him do that on so many occasions, but this time he rattles the frame of the goal. That clearly is the route to goal for Iceland. Gudmundsson with 11 international goals, including that one against Ukraine 18 months ago. Iceland were 45 minutes away from another trip to the European Championships, but Ukraine had other ideas. Україна каже, ну друзі, ми все сили вправо. Нормально закінчила матч, не бігайте, будь ласка. Не ще пошутку бігати, це спокійніше, що ви не молоді. Старперці. Так, м'яч у голки. Я вижу, спільно. Хтось мене на пристрої чи на апарат, напевно, чи не знаю, хтось така важка. Підтримав, ну там подав. Або цей, що тримав, знаєш, туди, типа, на області. Звона. В Ісландії, напевно, пливе море. Як в тому фільмі «Апокаліпса». Меланіс. Автор гольової передачі. Пасує в центр на Маловського. Класний розворот. Маловського, бачиш, от він красив, він би біг ту зону. А сніжки просто просить ноги.
так посад на самбо, так, 100%. 30 хвилин зіграно, збірна України на заздрість всім хейтерам поки веде. Єдине, що є хороше, це поки що ми якщо піднесені, але чесно, від полу у нас нічого не було, але Франції теж могли забити. Але від попереднього провалу теж, в принципі, все було доволі спокійно. Це восьмий номер Йоханнеса. Так, Сокол лише тримається за м'ячем. І був повний рот води, коли залишився цей момент. Бачите, полежав, інтересний дощ. Говорив там, що я не понимаю, це був судак на березі. Починав трохи говорити, далі його. Що правильно ти кричав? Вийшло. Будь ласка. Наш не було скажеш, бо що фарієш, продовжує. І йому вже хотілочку зробити, тут є вода. Лише це серйозно, насправді. Так, без прикольних сторон, що такому суглоб це фігня. Ми намагаємося просто нашу нервовість розрядити якимись жартами, тому без якихось приколів Жорі здоров'я. Сподіваємося, ця травма не виведе його з цього поєдинку. А може він симулює травму, щоб Перебров перестав його мучити на позиції лівого вінкера нарешті. І він каже, ну добре, що це за гранати? Якесь молодіжне слово. Ще молодіжне слово діджей було років 30 тому. Як можна сказати, що кейки сьогодні було ще страшніше. Над судокою жити. Важливо, що якщо знадобиться заміна, то щоб ця заміна була підготовлена. А тепер знову один бізнес. І це дивись на Реброва. І Шишукова ми будемо все. Я Реброва, тобто не набує. Це прямо такий цей. Так, і на кожну заміну повинен сім не менше. Як завіщав Мустафа без замін на мене твій асистент Ради Турана. Елерсон. Ісландський циган Елерсон. Навіть чесно, так буду назвати ісландців по прізвище. Знаєш, хочеться якусь частку роботи коментаторської виконати. Але ну, тоді називаєш оцей пасує на оцього, оцей бореться. Ні, сюди ж це глядачу, ці всі Гретерсони, Елерсони, Пальсони. Ну, є Гудмунсон, є Сарансон. Є, не треба зараз всього так розганяти. Дякую. Це Магнусон був. Знову ж таки, стандартні положення зброя для Ісландії, треба уважно зіграти, і акти зброї збірної України, як ми знаємо. О, Шапаренко класний. Дуже висота. Ну, чесно, як би сказати. От, ті два епізоди за дужки, то Шапаренко грає нормально, так як всі. Але, блін, оці два епізоди, ці підстави закінчуються ударом по нашому полосу. Якщо було непогано грати, то мало дуже так впевнено. Мені здається, не поспішить, тільки що гравець, який задавав удар. Чи з Ісландії ти бачив ці комбінації? Там три, вони просто розібрали з Азербайджаном. Так, кутовий і дистанції там вже скуплюються на дальній стінці, а вже перемістилися на ближню. Подача все-таки йде на дальню, і тут Шапаренко допомагає. Несподівано заткнув нашу критику. Ну, карти зрозуміється. Забарний виграє другий поверх. Давайте без фолу, поле як добре. По необережності, що Сьомана. Що такого ж не ще подумав, що якось швидко він біг і для Гуцуляка, і для Судакова. А повернувся Судакова. Але бачите, якось, знаєш, вона не сильно почувається. Так, друзі, тобі заміна. Шановний директорат, в чаті пишуть. Шановний директорат, якщо ви зараз дивитеся, в чаті пишуть, що вона не ливала. Щоб якось тут було краще, ніж Кирил Посоточці приймали, сало записували. Хто ми такі, щоб не послухати наших допитувачів коментаторів, то можна відео носилися. 34-та хвилина матчу. Чесно, я коли трошки вип'ю, то я журналіст. Яка мать! От собі я зайняв. Який ми ту пародію пропустили, шановні друзі? Мені здається, Трабовський. Це просто, це щось. Ні, от Рубін програв, точно, але як він там опинився, знову ж таки, там уже не пустив вас на. Просто жесть. Просто така цікава тема алкоголю почалась. І от це подобало, так.
І знову лівий флаг атаки Ісландії. A talented tactician, this is a manager loved by the fans. They know they're in safe hands with him leading the charge. Can he guide them to another win today? Hello, great to be with you from the second largest city in Portugal. We're in Porto, our venue, the Estadio do Dragão. I'm Derek Ray, and joining me for commentary today here on the gantry is the former England winger, Sue Smith. And on the menu, live action from the Liga Portugal. It's Porto up against Casa Pia. It's great to be here. I think it's important that both teams are focused from the off, though, and they start quickly. But I'd love to see some goals. Hopefully I've not just cursed it. Блять, у Судакова травма. And a look at the starting lineup for Porto. Yeah, they're playing a 4-3-3. The front three are going to need to link up well and make sure the central striker isn't too isolated. If it's on one side, can the other winger come in and be that second centre forward? This is the lineup for the visitors today. Well, it looks like a 3-4-3, a real attacking formation. Three up top. I'm sure they'll interchange, and then you'd expect the creativity to come from those behind. I expect it'll be quite fluid, though. А шафа високо було підняти канала. Якби ж нас в чаті вчили, так один в один би там не було такого, що... Ну, на шахті повинні пропускати такі голи до 90 плюс вони зараз. Дуже мудрі люди. Вже... Вчений гол, це губить. Надо работать. And away we go, the first half of this game. Suzuki. And Varela with it. Opportunity. And the keeper parried it away in style. Larrazabal. Giving it away. Good idea. And a goal! 1-0, and what a fast start they've made to this game. Just look at this great ball played through. Excellent awareness to create the opportunity. And the movement is good to get on the end of it. And it's a simple finish in the end. The ball is moving once more. How important will that opening goal prove to be? He read the situation defensively and did his job. He's in here. Still could finish. And a goal! Another one! Two in quick succession. No wonder they're celebrating. Well,
here's the replay, and it's so impressive how quickly they go from back to front. And once he's through, there's no second guessing. Goes straight for power and absolutely thumps it past the keeper. That's a proper striker's finish. And danger averted, well read. And finding the flow. Oh, it might be. And this is a high-octane beginning. 3 goals for them now. Well, we can have another look at this. It's a brilliant strike. He makes great contact with the ball, and the goalkeeper just watches it fly past him. This is looking rather comfortable for them. 3-0. Atiatala. Really nice looking pass. They're putting all their energies into winning back possession. They're making considerable progress with the ball. Oh, the post denied him. Well, that's a sad end to the attack. Effective on the flank. Atiatala. Can he finish? Well, the keeper has outdone himself. Wonderful save. Wilting under the pressure, and now they try to go forward. Well, the manager has often found himself walking up a cul-de-sac in this fixture. Yeah, and I'm sure they'll have reflected on that last game and looked to do things differently here. They need a big start, don't they? Trying to open up the defence. Very effective pass. And a goal here! There it is! They've done it! Well, here it is again, and this is great pressure. High up the field. They don't just go in ones and twos, they all go together, and that makes it so difficult to play out. Then it's a nice finish after that. Underway again with the score at 3-1. Varela. Attractive build-up. Opportunity. In it goes! The lead just gets bigger. Surely they can't let this slip now. Here it is again, and he catches this so well. It's a great technique. The power just takes it past the goalkeeper. Well, not too much defending going on in the grand scheme of things. 4-1. And given free rein to run. Oh, could be an opportunity here. Really fine piece of defending play to break us up. Yeah, really well organised off the ball there. Suzuki. Oh, that's splendid play. Oh, they'll be disappointed. It looked promising. A chance for them to provide a test in the form of a corner. Who's going to get on the end of it? And they're not out of the woods. Well, it just petered out. Chamba. Larrazabal. Oh, nice ball over the top. Well, he opted for power from close range. He might be regretting that now.
Jakub Kivior. And Varela with it. Suzuki. Гусуляк, ти Джордж, хто зрозумів, так зрозумів. Я передбачив, сказав, що я не розумію, чого виходить Гусуляк. Я розумію, чого він виходить. Але слухай, це епізодна якась казка. Я не знаю, як я пропонував в цьому моменті. Це от мокре поле. Це українська ісландська казка. Мокре поле, мокрий газон. Це Гусуляк третій гол збір. Волошин ніби плакали, що виходить літати. Це зараз подивимо, чи там не було цих всіх офсайдів моментів. Нема. Все чітко. А це не рекорд привозили, дивіться. Рекорд сидиться. Вони кажуться на доля. Shot is on! Well, he was being pressed, but did his job. Larrazabal. Livolon. A really good pass. Referee spotting the transgression. Able to get his body in the way. And the referee felt he had to blow the whistle. Porto have given us away. Yahya Atiatala. There to take it away. He has teammates around him, but timely defending when it mattered. Larrazabal. And we are going to have 2 additional minutes. And intercepted it. So the whistle then, we're up the halfway. So the second half begins. Who will steal the show? Incisive ball. Oh, that's how to defend. Oh, nice and strong there, wasn't he? Yahya Atiatala. Porto have given us away. Well, here's some transfer news you'll want to hear all about. Carvajal has completed his move to Chelsea. Well, yeah, I think he'll add so much to them. Obviously, his quality on the pitch, but it's his experience of big games, and he can pass all that knowledge on to the youngsters coming through. It's a shrewd bit of business, I think. Well, he read that brilliantly at the back. A good vision there. And I think it's fair to say the pressure from the defender put him off a bit. Well, they are committed to making the substitution here. Малиновський дубль,
Справа, як ляпа, ви бачили? Є новий застосунок, десь в Мінцифри готують «Є бать». А наш застосунок на кожному телефоні під час цього матчу. 3-1! Цей гол там, можеш дати мені на секундочку? Потримаєш. У діджея мусить бути пульт на. Так, що було? Волошин, побачив, відповідно зону, просто зупинив і просто жахнув з що? Фірмов своїм ударом. Видите, как смотрение за вас Ребров чувствует, как почувает. Поставил на старт Волоновский, и зробив дубль. Я? Що я ж? Хто я такий? На. Відкривай, синок. Можна мені сьогодні? Відкривай, блядська печінка, ну наливай. Було так, вулиця Березянська. Як? Блядська печінка, ну наливай. Друзі, перший тайм завершено з рахунком 1-3. Це штучно на користь збірної України. Гуцуляк і дубль на одного слова. Сантема Пальмарі. Не те все. 1-3. У мене ефект плацебо. Так що ми дамо вийде? Дай мені баночку. На. І дай мені ще 2. Будь ласка, друзі. Нагадую, що голосуємо традиційно із Львівським за лева цього матчу. Посилання в описі до цього відео. Також нагадаю, що ви знаходитеся на каналі збірної. Якщо ви підписані, саме час підписатися. Коли ви виходили рахунком 3-1 на користь збірної України. І нагадаю, що партнер нашої трансляції компанія Nice looking pass. And a disappointing pass. Shouldn't have lost it there. A fine block. Varela. Porto have given us away. Jérémy Livolant. 30 minutes to go then. Thoughtful play. Really good piece of goalkeeping there. Just look at the stats. They show just how dominant they've been, created so many good chances and winning comfortably. The defence have struggled to cope, and I'm sure we're going to see a change soon, or this could be humiliating. And Varela with it. Perfect challenge. And Varela with it. Firing it towards goal. Oh, he looks threatening. Wasn't going to let that one get through. And time for the change now. And over it comes. Oh, looked rushed there. Koulibaly. He read the situation defensively and did his job. Well, that's how to keep the opposition at bay. A real struggle to contain him. Jérémy Livolant. Svensson. Well, he stopped them in their tracks. Well, maybe a good position from which to counter. Can they take advantage? Using his physical strength to make sure he doesn't lose the ball. The size to shoot. Keeper had it covered. Here it is now, a substitution. He's driven in the corner. Good piece of closing down. Porto doing well to regain possession. And
the shot, and a fine stop to turn the ball away. Atiatala. And a tiny challenge. Plenty of support here. But they took care of the situation defensively. Ryan Cherki. Oh dear, up a dead end. It was promising. Takes the shot. Что такие цитаты від пана Олега. Хочеш п'єш, хочеш не п'єш. Все, знаєш, а бачиш його. Сокарно не купив, але це не те джерело, це той ресурс зараз, що ти коментуєш. Слухай, ну цей хороший момент, який ми реалізували. Перший момент, удар з 17 метрів, по суті. Я не сказав, що це прям якась суб'єктивна, це просто класика, да, туди, якщо не захисників бази, все. And the fourth official confirming that we'll have one additional minute. And there it breaks down, but credit to the defence. The referee blows for full time. It ends in a victory for the home team. No complaints from the fans here. Well, that was an emphatic result, wasn't it? They looked so confident in attack. Every time they went forward, you thought they were going to score. I'm sure they'll be pleased with that. Просто у нас така фраза була, як живеш, чим диш. Hi, sorry, can we just grab a moment of your time? Колись в інтерв'ю, сьогодні Марс Інсайдер серйозно розголосив розказ. Так. Зараз перейшов. Артиста, хто відомо артист? Я, так. Так, друзі, чесно, ставте вподобання, що можливо не прийшов наш стрім. Хто спрямовує, ми прийшли, якщо ми будемо 3-1, зараз почнемо ваші коменти, кінти. Ми просто вирішили подивитися більше, тому що ми 3 дні не перекинулися. Ты играешь, блядь, дурак, что ли? Наразі по кількості. Там є вечірка, я розбазав. Я не понял, що у вас на роботі розповідає. Тут же, це ж не бачиш. Ну, собі та, що рука і розбомбили. І це зараз, типа, якась такий швидкий замітник, де в кадрі вміщається лише 3 людей. Я був на час Thank you for joining us, guys. We'll be taking questions now. That's all we have. На Азербайджан. Батьківський корпус 30-го малий, але ти космос 20-го листопада, чи немає відношення до цього, просто так програємося. Як вам шахна палата, Наталя була Барбакар? Що я сам в шоці? Не знаю, це я сказав цікаво про Шабанки. Ми забили 3 голи, вони, сказати, всі хороші. Але вони ось на рівному місці, так? Не знаю. Ну, от приємно, все одно, як приємно, що ми забуваємо на рівному місці. Звичайно, пропускаємо на рівному місці, власне, в цьому матчі теж. А тут супер несподівано ми отримуємо
так дійсно вважаю. То от клас позначився. Там Апонко протягнув, Малановський поклав. Потім Волошин протягнув. Дуже хороший пас віддав, Малановський забив. Гуцуляк підняв м'яч над кіпером. І, напевно, це якісь прояви індивідуальної майстерності. І знову ж таки, всі ці три навіси слідував якось так зауважити. Ще на кінець матчу ми знаємо, але хочеться вже порадуватися трошки, знаєте, тому що за каденції Реброва в прокатах у нас були моменти, коли не хотіли здаватися до дітей. А зараз хочеться. Поки що факт більше Ісландія, що ти хочеш, що Ісландія щось таке, і ти пишеш, і не розумієш. Ну і для того, результат на табло. Тут, знаєте, така ситуація. Не сподобалося, що при 1-0 це сіли в оборону, не було ніякої контргри, і ми вирішили пропустили. Це не сподобалось. Так. Але потім при 1-1 дуже швидко забили випадковий м'яч. Хоч якийсь, ну, футбол це все-таки вид спорту, де дуже багато футбольних відбувається просто випадково. Це жах. А зараз теж подивіться, третя голова взагалі не могла не бути, бо це було вже 7 seconds away, бо якби це забили наші ворота, ми б тут рятували, якого тєра це раніше. А не були компенсував свисти. Я але добре, тобто атака йшла, то було, я робив так. Але коли закінчився час, то була атака ще Ісландії, і ми відібрали м'яч. А тепер розглядаємо, чи можливо протягом 4 хвилин хтось там щось десь подав на флаж. Так, я щось було не пригадую. Це просто була темпова моменті. От Трансденос часто дивиться наші трансляції з цього, бо термін нашим професійним керує, а без плейки не було. Тому да, ми теж за це, ну, як це вісім в кадрі, просто бачили, там ще якраз скоріше, він перепрацьований, буде тільки лева і напис англійський, і ми дивні, бо це ще таке питання, що мало спортує зараз, а коли в останньому гравець вільно критно, буде хет-трик. Я маю вас теж у другому таймі поболівати за хет-трик самовільно, ні? Це що за фоменка ще? Well, they know what they must do this evening. Destiny in their hands. 3 points to guarantee a place in the knockout stages. And it's live here on EA TV. And hello from the city, on the Douro. We're in Porto at the Estadio do Dragão. I'm Derek Ray in the commentary position, and I'm joined for expert analysis by Sue Smith. And what we're concentrating on tonight is league phase action in the Europa League. What are your expectations for today? Yeah, thanks. Well, the fans have enjoyed some lovely football in this competition. If they can replicate that over the next 90 minutes, they should be guaranteed a place in the knockout phase. Let's see if they can get the job done here today. And we're off. The first half begins with plenty of anticipation in the air. And a look at the starting lineup for Porto. Yeah, they're playing a 4-3-3. One central striker with the wingers providing the width. A quite narrow three in midfield and then a back four where the full-backs, they're going to be expected to get up and down those flanks. And here's the Roma starting 11. Yeah, it looks like a 4-3-3, and I think in midfield they'll have one deeper and the other two a little bit further forward. But they also have that option to have the two deeper lying midfielders if they do start to get overrun. Well, looking at the table, the home fans know what the reward could be. A place in the last 16. Yeah, they know they just need to get 3 points today, and that's going to see them through. It's just about focusing on themselves and performing at the levels that we know that they can. High-tempo football. I just couldn't play that decisive ball. Well, I think both teams at the moment have to work on their ball control. Yeah, the passing needs to be more precise. There's no real flow, is there? Well, the referee allowing the play to flow.
will be a corner. Now sending it in. And no worries for the goalkeeper. Well, the nerves are perhaps jangling a bit more than usual because it's his debut for the club here. Well, he'll be expected to get forward when he can, help provide those overlapping runs and give his opposite number a headache. Good bit of business though, and I'm looking forward to watching him today. Ndika. Just the challenge that was required. Ndika. Guadio Kone. Can they take the lead? But then the commentator's curse comes into play. And a throw in. 46:07, 46:08, 46:09, 46:10. Дев'ячий виписав Маріно, і Ярмолко робив Люксембург. А чат офіційно вважає, що Ярмолко зробив подвійний китай за каналом в дужках, 3 голи, 3 асисти. Такий дабл-дабл мінімальний. Так, іспанці вийшли з задачею. Рівняти рахунок на цей матч. Чесно, поки не видно. Ну, я тобі кажу, лучше все вас читалося. Так, все, не листи, казав, що там Well, it was cut out easily. Absolutely no need to give the ball like that. Angelino. Threading it. Well, technically offside, but not by a lot. No, it can't have been. It really looked like he timed his run to perfection. He's marginally offside. Really unlucky that. And Varela with it. Well, he's certainly not alone, but quick thinking defensively. I believe there's been a goal in one of the other matches. Alex Scott has the details. It's a goal for Real Betis. They've scored the opener with 25 minutes on the clock. Thanks for the update, Alex. And showing the importance of wind. And you need your defender to take charge. Referee had a good view of that one. Hermoso. And now with Angelino. Kone. Mancini. Guadio Kone. Might lead to a chance. Oh, they were in a decent position too. Yeah, really well organised off the ball there. And moving it forward. Must take the lead here. And a really effective parry by the goalkeeper. He has teammates around him. Guadio Kone. It's with Ndika. Mancini. And now with Angelino. Як же можна було зараз соковито рахунок чотирати просторіття? Чудово, але, ну скажімо так, зіграв як зміг, не зіграв, очевидно, а зіграв, знаєш, як футболіст такий, не форма, не, ще би сказати, той, що хвилюється, от, той, що на досвіді. Бо він, коли вибере воротаря, почне робити
забути. Вже забути нереально. Треба було прибирати назад, і або з лівої сторони заходити, або комусь віддати на порожній ворот. Moving the ball more than decently, but can they take the lead? That's excellent defending following the cross. Now doesn't get away with it. Free kick given. Now opening things up. Such an ambitious run. Cross could be useful. Well, in fact, a bit too close to the goalkeeper, and that was always going to be claimed. Right, a goal to tell you about in the Marseille match. Alex Scott, who has found the net? It's a goal for Marseille. They're the first on the score sheet here with 42 minutes played. Many thanks as ever, Alex. And possession lost by the Giallorossi. Angelino. Artem Dovbyk. And a good challenge to bring that attack to an end. And there it is, the half-time whistle, and here's the... So they get the second half going here. And Varela with it. An effective challenge. Through the middle. Dybala just couldn't keep it. They're making high pressing work for them here. Oh, something's brewing here. Oh, fine play, and maybe it'll set something up. Advantage played. Not troubling the keeper. It's been quite uneventful so far, as the stats show. Substandard performance from both teams. They've got to improve when they attack because it just keeps breaking down. I'm hoping the game takes off soon. Now, someone has scored in one of the other matches. Let's find out exactly who. Alex Scott will tell us. It's a goal for Real Betis. He shot far post, the keeper parries it, but the rebound has been put in nicely. They've pulled one back and now trail by one with 53 minutes played. Many thanks, Alex. A very effective challenge put in. Well, there's been so much talk about a potential transfer, but it's potential no more. It's fact. Well, yeah, there's certainly been a lot of focus on him over the last few years, and you can see he's got talent. He's still young, so there's more to come. This is a move that will certainly help him develop, I'm sure. Dybala. Useful position they're in. Will this corner bear fruit for them? Delivering it. Well, not a header that worried the goalkeeper at all. Well, it's nowhere near in the end, but praise has to go to how well they defend this. Just don't give him time to set himself. Intelligent defending. Yeah, he was on to that before it even happened. Well, excitement from Serie A should be guaranteed. Our next live game on EA TV. It's Roma versus Parma. Yeah, I'm certainly looking forward to that one. Hopefully we see plenty of goals. Well, the outcome is a free kick here. On the
target, but the keeper up to the task of saving it. Angelino. Artem Dopik. And now with Angelino. Thoughtful play. Well, that is asking to be booked. And the wall very much intact there. They will now make use of their substitutes bench. Short corner it is. Crossing into the middle. And the keeper taking care of the situation. In a decent position now. And Varela with it. Oh, he's through here. And there it is. The deadlock has been broken. We wondered if a goal would arrive. Well, now it has. And will there be a response now? Well, here's the replay. It's poor defending. You can't take anything away from the movement and the calm finish. It's a really nice goal, that. So, on with the game. We wondered what it might take for the opening goal to be scored. We have our answer. Тут идут черные, а тут белые. И такие просто вот так. Значить, вулиця смотриш в песі, знаєш, колись там. Шаблончик. Але була якась частина без, де можна було накинути руку, вирісити назад, прогодного бульдога, можна поставити якась. And he did well to cut it out. Impressive build-up. Well, it would have been spectacular had it gone in, but was that the best choice? Oh, it's the wrong option. No accuracy on that whatsoever. Doing everything possible to keep possession. Yeah, holding them off well. Dopik. Perfectly positioned to take it away. Angelino. Guadio Kone. There's still time for them to level it. This could square the game. Oh, what an astonishing save. Oh, what an opportunity to equalise, but praise has to go to the keeper. His reactions are so good, and if they go on to win this, he deserves all the plaudits. Послизнувся, так і бачите, вони просто на поспішці, вони не напружені, не видно. Вони, навіть до моменту цього голу вони були усміхнені і спокійні. Треба луска, чуваки. Кепсько. Що сталося з голом тут? Ну, Конопля перегнув. Конопський привіз. Ні, чесно, це цього привіз. От що зробив Конопля? От що один йому віддав? На груди? На такому полі, таку жорстку передачу, 20 метрів біля власного штрафного майданчика, біля власного дворі. Просто я... Так, за полі було назад. Це Конопля зіграв, не так, як треба. Запаченився назад. Я мав далі, може, захисників вже не винувачував, тому що ситуація така виникла, от на рівному місці, знаєш, раптова, рандомна. Я рішу, зайшов на сайт ТТ, бачив, що на тому досить було світла. Телеграм написала, що лівий берег відновив ніхіра, то написав, хтось прийметься на зараз. О, гол ще пара, щось було? Офсайдік, може, був? Слухай, було б так, щось в Росії в сетках. Це був би такий приємний подаруночок. Ти що, грав, чи як пересланець?
на центр. Вже рахував. Цікаво, що перевіряв. Там просто всі кіпи виходить, мені здається, провели лінії, тож там все, да, таке. Хоча все були б. Who's going to get on the end of it? Off the post and back and play. Well, they created a really good chance to equalise there, and there's not long left now. But they've got to keep pushing to that final whistle and just hope that they get another chance. Well, they have to have that sense of self-belief. It could happen for them. Oh, in with a chance! Late drama here. Level once more. Incredible scenes. This is a lovely time ball in behind. Just splits the defence. And the finish is superb. So calm and precise into the net. That's a really classy goal. A really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. And a scoring update to bring you from the Tottenham Hotspur Stadium. Who has found the net? Alex Scott. It's a second goal for Spurs. It's all level again at 2-2 with 85 minutes played. Thanks as always to Alex Scott. Hermoso. And now with Angelino. Dybala. Time running out, but they could yet win it. Now will the cross work out for them? What a vital intervention. Well, the two sides still locked together, and a set piece, a corner, can make all the difference. Oh, it's a penalty! And what a huge moment at this juncture. And also a yellow card. Yeah, he got both decisions right there, you know. This to put them in front. And he finds the net. No difficulties encountered. Well, underway again. It's a narrow 2-1 lead as things stand. And there it is, the final whistle. Well, disappointment for them, and we'll need to see a significant improvement if they are to secure their place in the knockout phase. Yeah, a disappointing result. Пас на п'яту. Візуально здавалося, що... Я ж не там вчитися, там, але Матвієнко, бачите, Can we ask you a question? погнав назад, його повертатися. Так, вже в чаті у нас трохи панікують глядачі, там вже всі на нічию ставили, буде гол наші ворота, спокійно. Thank you, that's... Спокійно. Буде, то буде, не буде, значить все добре. Вже, я люблю сход. Дуже спортивний, дуже сход. А, він так спорить, що скінчиться біля вдома від світла, виходить, мене буде турбувати світиться. Це приємні емоції після мене. Я хотів завати випуск назад. Замість цих приємних емоцій. Якщо ти файл супер можеш мені дати, це скоро чи ремонтований. Це жовта. Жовта можна вставати. Чи вона розвертується і... Я блок, ти що, ти захотів світити? Сверх. Сверх, блін. Та, сюдячок вже. Старичок, ну старичок, що ж ти? Тоже мені Сиричок, ну Сиричок. Матвієнко, чи хто? Ні, там вчора просто був нічим кол раку відбував. Та я точно не можу відійти від того моменту, що він показує так, що тут. Він сам схоче, я згодом спорт. Ну, доктор відбувся. Ну, він просто схоче, це фоботація. Ну, це всі ні, бо все світлі побили і не склали. Ні, не склав, вставляє руки, що воно несеться, навалюється тіп-тіпа. А на де вставляє? Тіп-тіпа, тіп. Так якщо не висить, то буде взагалі буквально сенсі. Слово фут, нога і бог м'яч. Що таке? А за що? Довго буде. Тягне час, щоб... Ну, чесно кажучи, 60 минута я теж, ну, хотів поки. Можна ще трошки пограти. Чого таке? От, ну, давай, пошли. Просто дві жовтих, і ти пропускаєш наступну руку. У нас альтернатива Матвієнку взагалі. У нас взагалі альтернативи мало. Ой-ой-ой, Матвієнко тільки
що ви бачите, вони поки підставили кидатися. Така дуже читабельна для всіх, так витрималась. Я думав, що нам потрібно на шапку віддасть, але якось перебував. Ніколенко. Шоста хвилина почалася в цьому поєдинку. 2-3 Україна веде у Ісландії на виїзді. Ми отак інколи помилкаємо, тому що наступають ці, знаєте, напружені хвилини, але вже не 2 м'ячі, а 1. Якась, ти відчуваєш, що насправді переборона жопа. Коли типа розмітають, коли вони проти вітру просто круть, і ти нічого не можеш зробити. Коли сказав проти вітру, у мене такі опис. Я Переборона жопа – це новачок від борців правильно пробуксов. Це якась така бразильська велика. Карнавальна невідворотна. Ой-ой-ой, мотовий. Ой, суперман уже йде. Що посікає. А кричить, що розпускає. Значить, це для нас перша рота була. Так. Кивнув. Давай тут перевірю. Жовта у Матвієнка і жовта у Йонсена. Центрфер. Ой, забули між. Хто казав, херня Йонсена? Ага, так. Ніби в епіцентрі на верхній стелаж щось хоче покласти. Скільки епіцентрів 4 поверхових. Часто такий настрій, ніби ми беремо 7-2, а не ведемо 3-2. Це ж треба, це ж завжди треба. Вчила, чи все закінчилося. Зменшити, щоб потім Не чекай нічого, щоб не було розмовки. ну, така перестраховується. Всім сказав, що всі багатьох ще є бажання, щоб придумав знову. А щоб знову писати рибалку, щоб знову писати рибалку. Це вже тепер такий народний мазохізм. Хай Сліна програє, а ми похейтимо рибалку. Народна забавка. А народна забавка. Хейтимо Сергій. А ви не жушили, а ви не молодці. Ого. Так, а було трохи так? Не було. Каже, тільки Матвієнка, заспокойтеся. Це наші кабаку сидять, хто буде розраховуватися. Так, тільки вони розраховуватися. Краще рухається. Еверсон просто... А дали жовту? Так, дали. А, дали. Він просто його двічі обіграв. Двічі на це, думає, канопля не треба вже. Трохи для бомбонера сталося. Двічі до нас Обіграв. страхували. Нічого не вигадував, шапку прийняв несподівано. Ну а хтось повірвався, де вона? Напевно, зупинився, що лишитись так. Ой, непогано Псирок зіграв. Розсупло. Він цю ситуацію передбачив. Подача коноплі. І ніхто цю ситуацію не передбачив. Матвієнко з м'ячем. Правильно, що не вдарив, то що... Подача. Удар головою! Гарний момент не буде. Це... Гуцуля. Ха-ха-ха. Думали, що це? Ха-ха. Ніхрена. Ви ж не забули. Це така, знаєш, нікчемна бравада робити було. Моральна. Що не було морально? Так, заміни. А в кого? Ви знаєте? У нас так менеджмент трошки специфічний. Мустафа замін бензин ідеально працює. Система макро. Пішов Торстейнсон, вийшов Грінсон з Твента. Це Барі Букаров, два без заметниці і он без заміни. Так. І пішов Магнусон, і виходить Томасон. Абсолютно не можна зйомати далі. Зараз Швецію тренує, навіть. Знаєш, що тому ж сам додати. О, Спінач! Замість Фаната Очеречко. І Очеречко. Очередькна заміна в складі збірної України. Перша і Очередькна. Скажімо так, не дуже вдався матч Магату, ну і не було в нас якимось таким потенційним. Виходив момент і замикати, але щось так запутався. Спінач. Ну що? Попередка замінує. Можливо, добре. Очередько
сьогоднішнього вечора. Ще Черкаси вийшов замість Кам'янця-Подільського, спочатку Макіївський. Макіївський, якщо без нічого. Просто Макіївський має все добре. Третій раз в житті розсміявся. Я не знав, це Макіївський вибачив. Так, мені кажуть, що світло світиться, це неправда. Чи хлопець вдома, пан Антін. Якщо вдома, то приберіть хату. Нормально, треба. Адекватно запитання. Так, Славі Дмитре. Славі Хати. Це теж передача до цих моральних продуктів. 51 хвилина закінчилася, все ближча справа до нашої перемоги, друзі. Три-два виграємо в Ісландії. Рейк'явік. Україна. Малоновський забив двічі і ще один гол забив Гусуля. З хитриком Малоновського я не вроді, тому ми взагалі не бачимо. Що не хоче входити в компанію? В компанію до Дебіча і Ярмоленка. Я ж два хитрики на цю історію писати мав. Причому там немає сьогодні світло, відповідна ситуація, бо ті інтерпретаційні бакстері, сука, відключені. Вона що напевно, я не знаю, що у мене Ісландії. Винесли. Головою Ленко. О, контратака визріває. Давай, Назар, біжи! Рад, Назар, рад! Так, пішов, моди наш. Завалилися. Не фотост. Все, що було. Який, до речі, заскочив. Все, що було. Яблонський, я світло простик. Світ Яблонський до нас. Спінач забрався. Старший каже, я тебе що було? От прибирає. Ну, потягнув. Ну, та-та! А далі? Молодець. Грати обличчя. Красиво було готове. Скажіть так, перед назначити штрафний буде. Це що таке? Щось ніби в кожному епізоді зараз потягнути. В мене просто якісь ключі, здається, Ісландія якось нас просипає, наче створюється ілюзія, що наче все більш-менш контрольовано, то вибухає і ми пропускаємо. Що таке спінач, питає Назар на телевізії? Thanks for joining us, guys. We'll take some questions now. Yeah, thank you. Ставить спину, ставить корпус. Start. Хвиля пішла. Це ж Ісландія, там пробуємо ПК. Пам'ятаю англійський канал на якомусь матчі. Бачите цієї ситуації. Харсон. Накривати, швидко не висуватися. На виході грають. Ситуація близько. У голову, мабуть. Все, Анатолій, щось обійшлося. Пустіть трошки зменшив. Рецепт мені науки. Конспекти. Спокусує. Малавський. Закидання. Тут я відомо, загрущається добре. Поки не скажеш, що Ісландія великими силами пішла в атаку, тому і контратак наших не там. Залишається 17 хвилин до завершення основного суперу. Я відчуваю, що, знаєш, що якийсь фінальний штурм можна прощупати. Конопля пропускає. А чаху, який можуть Ісландію, удар, по. Який 3-3, яка жесть. Дубль Вибулсона. Слухайте, він наш будинок взагалі. Третій гол пошли на ту противові. Гол знову залітає просто все. Скільки ви будете ще сьогодні? 3-3. Сьогодні. Іначе небагато, що у нас, що у них. Натомість 6 голів. Та я ж так, блін. Вести 3-1 геніальна. Спідконопні, зрядницька рука. Я не знаю, ви ще більше грати на такого. Потім
ж розумієте, що писала перервну склейку, розумієте, що це ще не завершена склейка, не завершена. Все розуміємо, може ви ще думаєте, що таке поставити? Хочеш, знаєш, тільки цей совєтський ставиш, заробили. Була скидка, да, був цей тодик легкий напад. І всі, бачите, всі ніжку виставляли і ніхто не встиг. І що тепер? Просто троє. І що тепер? А тепер у нас, значить, місяця, це ви до цього, це у нас, у нас. У нас приходить це, звісно, скорочено, якщо буде 4-3 на користь Ісландії, то це буде відставка рекорду. Я думаю, що щось таке стільки відчуття, що буде до цього працювати до кінця цього відбору. А сенс, по-хорошому, новий тренер на кар'єру передає гравців. Ну добре, давайте ще поболіваємо за нічию. Нічия, я нагадаю, що нічия до нас... Нічия це добре, знаєте, репортер, нічия це добре, вона залишає нам шанси. Це лише шанси, це правда. І ще раз багато матчів, нам треба буде перемогти Азербайджан. І в четвертій турі, в п'ятому турі треба в домашньому матчі перемогти Ісландію. І останнє там у нас Франція. І там ми, може, теоретично можемо навіть титулу свою програти. Я хочу ще когось зі старих перевірених бійців Оля Молодовський, тоді ми заб'ємо більше. Олег Володимирович, ваш вихід. Очередь, до речі, не Володимирович. Олег Андрійович. Відкритий всі хлопці. Дивіться, правда. Це раніше це діло. Черечка. Діло. Я пішов за пару. А, це наш звичний сценарій. Тому що сценарій нам, а давайте все ж таки витримаємо. Ви виконання чи не втримали, а давайте все ж таки, напевно, спробуємо. Забиваємо ложку четвертої. Тоді. Все. На цигарці виграває матч. Ні. 3-3. Ну, давайте скажемо так, що у Волошина не прям супер момент. Ну, тут це, забити звідти мало реально. Ісландці такі моменти забувають в цьому матчі. Треба було щось інакше вигравати в тій ситуації. Знову ж таки, якщо чемпіонат, там, я думаю, Джеймс Бондівський, так, хто записує. Вибачте, я просто поглядаю, що не буде. Момент. Марина, дай мені спінач. Там же вибереться. Зовнішню сторону стопи влучив. Спінач. Спіначова. А я не спінач. Ще ти спати, що Маловський, коротше, зараз не робив сам, знаєш, таку. Ну що так? Від добра добра. Що це за передача? Кожен тут підсмотрічний. Це небезпечно. Тут щось наша прахота. Скажи, хто тебе заборонив. Володіння 62-38, ми продовжуємо всмоктувати по володінню в Ісландії. Таке наш нахиляння. Шах тільки що не наблизився на Ісландію недавно. У Ісландії 90% точності, у наших 80%. Звичайно, різниця. Скільки 90 в Ісландії, а у нас 80. Це передача. Точність. Точність. 80 це погано точність. Це точність такої команди, це догано. Я та, що вийшла в одному з покупки, а як? Це ті, що кавуни розмножали, результати. Агротех. Ти шківка. Яка вулиця це була? Ти ж шоколади по Херсонському? Та я думаю, що знову гарний пророк Вищина може. Знову гарний. Знову дівіджали, до речі. Це знаю, дистанції дівіджали. Красунчик, як пускай моменти. Ну там йому прям знову так скинулось. Ти дивишся Тештівку? А, ти вже інше. Уже, я сказав, ти дивишся Тештівку. Задачу тобі видав пан Максим. В село Україні, Новоукраїнського району, Кіровоградського. Я ж казав, Кіровоградщина. A manager unafraid of making the big call, as evidence... Hello everyone. You know, some footballers enjoy a rainy day. Not sure fans always feel that way, but an exciting match in prospect nonetheless.
My name is Derek Ray, and sitting next to me, ready to provide all the tactical and technical analysis, is the former England attacker, Sue Smith. And on the menu, live action from the Liga Portugal. They're in here. And I must say, that was almost poetic. The shot as well as the save. Yeah, great shot, but what a save. That's a real statement of intent from both sides, isn't it? Well, there we have it, the first yellow card. Yeah, he's going to have to be careful now for the rest of the game, isn't he? And he's fired over the corner. Delivering it into the box. Koulibaly. And a look at the starting lineup for Porto. Well, it looks like they're going for this in a 3-4-3. It's a real attacking setup with three up top. I'm sure they'll put pressure on them high on the pitch. Defensively, they've got to make sure they shift across quickly so that they don't get exposed out wide. He has teammates around him. Difficult from there. Well, decent effort, but not troubling the keeper too much. Well, very effective play in possession. Well, goal kick, just as it was looking promising. Oh, I thought that had goal written all over it. Gabri Veiga. Showing a good reading of the game. Well, a heightened sense of anticipation. I say that because it's his very first game for the club. Well, he's quick and he's agile. He'll get back and defend, but also go and support the attacks. I'd expect good deliveries into the box that the forwards can feed off. He's exactly what they needed. Nelson Abbey. Porto recovering possession well. Well, no let up, plenty of pressure. And he's gone into an illegal position, unfortunately. And teammates around him. Well, that attack collapsed completely. Nice looking move, this. Will it go in? And there it is, the breakthrough. That will do nicely. Well, here we can see it again, and he shows great ability to get past his man, but there's still plenty to do. He uses his body so well to hold off his marker, and then finishes it with real quality. That's a confident goal. So underway again here, 1-0 the score. Spikic. And cutting it out. That's a good pass. And there it is! 2 goals in a matter of minutes. Incredible stuff. Well, here's the replay, and it's quite a straightforward finish in the end, but he does well to find space and then hit the target. I'm sure he'll be pleased with that. Two 2-0 now, and back underway. And Varela with it. Гол!
це якийсь... Все, ребята, встаємо, як можна довше. Зараз буде таких останніх хвилин. Ой-ой-ой-ой-ой! Це ти що? Та ми просто червики. Як же тобі треба вірити і мріяти, посилати світлу енергію у всесвіт? От бачите? Пошли, будь ласка, він зламав відскоком від газону, подивись. Від свого початку газон вдар. Та я мені пим, і таке як шапу пускаєш, що летів. Він там програє світло, це пожалуйста, світло мені додому. Будь ласка, ви ж довго зараз не буде вже світло, мені треба сказати прикол, що, звісно, ці дальні удари залітають. Він так забив Шахтарю нещодавно, і Колосу він вже забив. Не пускай, чи ні, Колосу забив Антюх. Хоч у Калюжного 2 тури поспіль було голи дальнього удар. Схоже, мені здається, Олександрій він забив. Олександрій, так. Олександрій, все, потім в Шахті. І згадай, рік тому він в Шахті забив 3. А до речі, вважаю, що це Олександрій. Кілмер! Це хто? В цьому році, по-моєму, Кілмер. А інший варіант проводить свій дебютний матч за збірну України. Суляка, Саня. Так, на Шахтані заміни, так? В цьому матчі. І Бондаренко, точно, Гуцул Макс, Гуцул. Тепер буде завжди. А кого поміняли? Саня. Суляка і Малиновського. Ісландії теж були заміни, але подивіться самі. Боже, 4-3. Такий кончений матч. А мені так матчів, дуже цікаво іксі подивитися. Надо, типа, Режерсона посадили на заміну нарешті, він просто був всюди. Ні, не вздумайте. Я вже бачив. А коли ви ставили Україні матчі з рахунком 4-3? Не знаю, я більше хитрики не вирішив, а ти про 4-3 питаєш. Really getting stuck in. Excellent vision. Could be in. And it goes! Well, it's one goal after another. A highly impressive performance. 3 goals without reply. Ні, ну чисто по-болгарськи прикольно, але з точки зору світової дисципліни такі рахунки, це сюр просто якийсь. До речі, пам'ятаєш, я казав, Блядь, что за пизданутый матч просто, блядь. Игры никакой нет, сука, 8 голов забили. Просто залетает все нахуй. Это пиздец. Я уявляю свою реакцію. Наприклад, я сьогодні через те, що в мене на світло, не дивлюся сьогодні матч, то ліг спати, нема де подивитися. Заходжу на... Еще как попадает, блядь, Калюжный этот. Ладно, Малина там такие бьет, но... Закриває чарівний пас Бондаренка, до речі, відзначено. А послухаю африканського коментатора, він каже: Так, друзі, 4-3 був у нас рахунок, і, до речі, з вірменом, я був правий. Перша чуйка не підвела, а от 5-3 я надзвичайно можливо зрозуміти, це здавало. Ти вже хочеш, і 3-5 точно не було. Зараз 4 буде десь. Та в історії футболу не було таких рахунків. Що відбувається? Блядь, пізно щось буде. Та ні, то взагалі плохо. А там, скажи, нижній брейк пішов якийсь. Ти ж розбираєшся, нижній брейк фристайла, ракопатафон. Це спінашник низько? Так низько впав. Ти бачиш, це у нас кожен XG показує. Я не даю нічого. При рахунку 2-3 бакс сказав, я не думаю, ще один точно
До речі, плюс XG. Ні, не SofaScore, вона показує цей. FlashScore, де це показує. SofaScore теж показує. Я сьогодні додаю до цього поєдинку. В деяких чемпіонатах SofaScore показує XG. Ладно, Бог з ним з тим XG. 5-3. Взагалі-то до цього тенісного рахунку ще один хол треба. До сету, так? Ну так. Дуже велико 60. Ну, мені здається, якась помилка, бо XG у Ісландії 0,88, Україна 0,62. Не може бути це з такого рахунку. Чи що, чи просто настільки залетіло, що... Я думаю, може, ще останні дані не оновились. Може, останні 2 голи ще не порахували. Ти поняв? Та ні, вони підтягують швидше. Просто 2 останні голи... Так, давайте без жовтої картки. Очередько. Юлисфол, а оце жовта. Ну, жесть. Ну, блін, хлопче. Його нещодавно видаляли в Шахтарі за турнір якусь в Єврокубках. 2 жовті картки, і ти пропускаєш наступну гру. Ну навіщо такі дурні жовті хапати? Ладно, рахунок 4-3, знаєш, мінімальна перевага. Ну 5-3, треба якось спокійніше грати. 2 склади було. Тут і так збираємо, ну. Фух, скільки всього сьогодні вперше. Перший асист Волошина зазвив. Перший асист Бондаренка. Перші були Калюжного і Очередька. Перший матч Велені. А чого ти піймав? Слизький, ти ж експерт. Волога поле. Ну так, поле. М'яч того буде. Так, ще грати 3,5 хвилини. Я так хочу 6 хвилин. Насправді, це для того чекати время, щоб... Да. Дуже мені треба відстрити, бо я починаю думати. Давай, є, зараз буде. На який час? От через 12 секунд скажеш. Що у вас? Особисто щось? Народ питає, чи я заточку. За 3 хвилини заблукився і влюбився та пропав. За 3 хвилини закохався і набрався твоїх чар. О, скільки тепла, бля. Майдан була пісня Minutes to Midnight. Я трошки позначив з цієї загадки. Тобі Олег набирає. Ребят, ще 5 хвилин, ще 5 хвилин і всі дороги. Так, хороші коли забив, але сьогодні, друже, ви програєте. Добре, ще 2 тижні. І запалає. Це буде про літоконференції. Боже сонця в жовтій. Пепсі. Так. Пішла всі запалять, зараз якась забувся. Так, ми надто ідеально виконуємо ці композиції. Цікаво, скільки сьогодні самогонних апаратів зірвалося. Коли ми дивилися Шахтар, то була новина, що помилка самогонний апарат зірвався і Назарина забив одразу. Спінач дуже здорово спиною зіграв. Забив м'яч! Тобто Волошина набирає, так? Набирає. Виглядає його гра. Краще слово реально не підбере. Це дуже добре підібрав. Реально якийсь угар на футбол. О, передав м'яч. Давай 6-й. Диви. Це про давай 6-й. Ей, все залітає сьогодні. Він грудьми хотів пробити. Чарівний матч. Блін, дайте, будь ласка, мені світло, а? Вже в чаті пишуть, просять. Так. Детектор брехні сьогодні проти мене. Обіцяли по 18, 23, досі нема. Ой. У нас сьогодні електричний детокс відбувається цю добу. Чого, нормально? 30 секунд. Ну, якщо хтось не зрозумів, з якого схему сьогодні збірна України, то вона була приблизно отакою. Вона була 2 воротарі. І сині це буде будь-хто. Щастя, ребро, сині. І уяви собі, зараз ми виграли,
Це базарський формула, через 3 дні буде знову гонки проти Азербайджану. А може це переломний момент для збір? Той самий. Нові люди, щось грають, щось забувають. Через рік будемо казати, пам'ятаєте, той матч проти Ісландії? От саме тоді Народилися. відбулося становлення золотого покоління. Мені здається, навіть по-хорошому треба дати зіграти з Азербайджаном різні. Чого? Ну, як, ну, типа, хай пощупає. Окей. Gabri Veiga. Varela. Good distribution. Unable to keep the ball. Brandon Aguilera. And he has options available. And a precise shot. Oh, this could be trouble. Can he put it in? And a solid clearance. Yeah, he's made the right choice for me. Just clearing his lines, wasn't he? Well, the visitors are controlling possession. They're retaining the ball so well in the middle of the park, moving it across the pitch quickly, and when they do go forward, they're creating openings. This is a really strong performance, and I can see them scoring more. Always likely to be given as a foul. Well, clattered away. And snuffed out the danger immediately. Trying to open up the defence. Oh, but cutting it out in the nick of time. Well, not giving the opposition a look in. That's strong play. Yeah, uses his strength well there. Spikic. Oh, they were in a decent position too. Well, they might be able to launch a counter-attack. Clayton on the ball. So 2 minutes of stoppage time to be added on. And he's in. Well, goal kick, just as it was looking promising. And Varela with it. That is that for the first half here. Not to be too blunt about it, but this has been a struggle for him up front. Yeah, he just hasn't made... So they get the second half going here. Oh, that's a really good run. Oh, that was a marvellous save. Well, the keeper has had little to do until now. Oh my word, is that the first time the keeper's touched it? And good safe hands on display.
A lot of talk in the newspapers and on the internet recently about Monaco transfer speculation, but now officially transfer business has gone through. Oh, Deal I think done. they might be in. In it goes! Such a complete performance. 4 in front now. And this is turning into something of a rout. 4-0. Brandon Aguilera. Now what can they do from here? Splendid block. Who's going to get on the end of it? And caught by the keeper. Smart defending. Yeah, he was on to that before it even happened. Borja Sainz. Aguilera. Good use of advantage there. Oh, moving it nicely. That's well blocked. Took a nick on the way through, so a corner here. Well, the card is out, and it's yellow. Well, it's a bit of a naughty challenge, had to go in the book. Another short corner here. Oh, useful ball. Well, the attack petered out. So half an hour remaining. Aguilera. Well, they stopped them in their tracks. Так. Друзі, дорогі глядачі, як вам взагалі те, що ви побачили? 3-5. Супер результат. Чи показник того, що ми граємо в повний рандом і просто так сьогодні вийшло і нарешті пощастило? Що ви думаєте? Тепер, от зараз, от дуже цікаво посмотрети, просто поняття як було. Прямо дуже так проходить так. Well, the keeper had to intervene under a bit of pressure there. Might be a chance here. Not smooth in possession. Too easy, far too easy. And there to intervene. And still pressing. Not a promising looking attack, but comes to nothing in the end. Yeah, he was just in the right place at the right time. That's class defending, that. Well, the outcome is a free kick here. Showing a good reading of the game. Plenty of support here. Oh, a powerful effort. Close. Aguilera. Well, a good tackle. Now the quick counter-attack could be on. And there it breaks down, but credit to the defence. Suzuki. They're putting all their energies into winning back possession. Can they set up a chance? And they won't complain about this.
That was a tremendous save after a wonderful free kick. And over it comes. Well, to be blunt, misfiring with the header. Clever defending. Oh, nicely played. Abbey. Well, the final whistle approaching, and this has certainly been an away day to remember. Your assessment? Yeah, they're clearly the better side. They've obviously been fantastic up top, and some of the goals they've scored have been top class. You've got to praise the work ethic as well. Really good performance all round. That's an effective cross aimed at the back post. Not away completely. Well, the move breaks down. Well, breaking at pace is always a possibility. Oh, the threat is there. Delivered into the area here. Teammates available. Well, didn't go to plan in the end. Real chance. Suzuki. Well, that one has promise. And that is that. The referee blows his whistle for full time, and it's a victory for the visitors. Well, that was really comfortable, wasn't it? The play going forward was so clinical, took them apart at times and produced some top quality finishes too. It's a great result. No two ways about it. He really has brought his influence to bear on the proceedings. Yeah, well, he gave the backline a torrid time, didn't he? He was far too sharp for them. Always looking to play on the shoulder. Took his goals well too. Clearly the difference maker today. Шевченко був, Косовський був, та всі наші. Так, всі наші пацани, як, власне, і ви, наші дорогі глядачі, дякуємо, що розділили цей світ ми з нами, я не знаю, буду напевно прощатися, бо як хочеш щось постріл. Та я жартую, що буду вас тримати, що люди не упадьте, не упадьте, всі не упадьте, ви що носите ще, але то, може, це не пускай. Друзі, ну давайте, якщо нас сьогодні дякую, що нас є спонсора, то послухайте. Якщо команда сьогодні з нас трьох присутні відеоакції, можемо ви послухати але зараз шукають поставити ще були. Флеші. Ну так, такі стоїть, такі секундаті, і все можна. Давай. О, він сам прийшов. Віталій, що шукати? Вау. А ти бачиш там названі результатами? Звідти там повністю шукати зараз. Зараз він тут. Сука, світив всіх сумок, блядь. Ці прямо прийшло. От зараз 21 годину. О, слухай.
першого без того питання. А чути зараз вам чути чи ні? Ти що говорите? Давайте переказуємо, що це як треба. Спіримо, що всі матчі дуже важкі, то не робимо. Так. Мабуть, чат GPT це робити. Чат GPT сліпили, там, ці нічні, ці заслання, що дуже важко грати, каже, робив. Я бачу дуже багато кіно. Сполучного того грати дуже подобно. We've got some questions for you. Я давав дійсно себе, я би сказав, що 5-3 це... Головне було зберегти результат. Даже там не було. Thank you for answering the questions. Запитання про заміни. Зараз, але його ніколи не знає. Так, зробіть тихіше, бо кажуть, що у нас сусіди стукають, так? Так, сусіди стукають, зробіть, що прям це. Я зараз буду слухати. От прибери, я зараз буду замість нього казати. Давай. Чудечко і дебютували непогано, ми їх готували, ми їх бачили на тренувальних змаганнях, ну, тренуваннях наших, коротше. У нас там конкурси, біги. Коротше, і вони непогано вийшли, ми з ними розмовляли, я їх наставляв, і вони виконали мої установки, і в принципі ми це очікували цього. І якби наші очікування, це наші очікування, але і ваші. Ось так. Футбол. Що Ребров сьогодні переможець. І тому якось себе іронізувати, його стягувати його присухи. Я кажу, що вітаю з першою результативною дією Бондаренка, Чередька. Чи займався ваші установки після швидкого? Емблема Панатінайкоса, все-таки парасильний. Спитав, чи змінилося з новою після того, як забили перший гол, що м'яч, він сказав, що ми домовлялися грати інтенсивно без цього, потрібно що міняти, але нам дала так грати в підстані. Ну, інтенсивність Роберта І це логічно, ніби він не виглядає неймовірно задоволеним грою своєї команди. Ми не розуміємо, що взагалі сталося. Позалітало туди-сюди. У нас, слава Богу, вилетіло 5, у них 3, але це не була якась... Це не був малюнок, який хоче бачити тренером. Я знаєш, прорвав завжди є таке відчуття, що його слова нічим якось не підкріплені. Типу, от він каже, ми домовлялися грати інтенсивно. Ну, де ви першому таймі грали інтенсивно. А от якісь такі от... Але погодьтеся, що він зараз, ну, типу, на цій присутці він ніколи не в'язаний. Знаєш, такий кайфа. Я інтенсивно грав на 6 хвилині, вам показав пресинг, ви тоді зафіксували його з пресингом і все. Так, ну, люди вже починають розходитися, тому я думаю, що це нам гарний знак про те, що треба їхати по домах, хтось піде додому щось робити, дивитися, можливо, щось в інтернеті, а хтось поїде спати. Таке фотон. Ну, елементарна чистота світу. Так. Заряджайте. Дякуємо, що ви розряджали вашими фотонами протягом цього ефіру. Дуже скоро ми зустрінемося. Thank you for joining us. We'll start the questions now. Це каже пан Максим там переможе. Але будемо закидати шапки, тому, дорогі друзі, всім дякуємо, що були з нами. Не забувайте підтримувати перевірені збори, тому що тільки завдяки нашим захисникам можемо дивитися футбол, обговорювати його і вболівати з нашим збіром, тому підтримуйте будь-який перевірений збір. Так, на вечорах особливо, якщо ви в цю п'ятницю десь щось відкриваєте, кайфуєте, відпочиваєте, то 100, 200, 300 гривень будь-яку суму скиньте на будь-який перевірений збір, і так вам буде приємніше.
відпочивати, буду знати, що ви зробили трішечки доброї справи. Все, друзі, дякую всім, це був канал Збірна. Підписуйтесь, ставте вподобайки і побачимось. З вами сьогодні було фантове тріо, яке побачило довгоочікувану перемогу збірної України. Марк Зеленко, Олег Маслюк і Артем Даницький. Все, папа, всім тихої ночі. Скоро побачимось. До зустрічі. It comes down to this. 3 points will guarantee their place in the knockout stages. Excitement in the air. Live coverage coming up next. Good evening on what is, I regret to have to report, a pretty unpleasant night. The rain has been lashing down here. I'm Derek Ray here on the commentary box, and joining me to provide expert analysis is the former England attacker Sue Smith. And awaiting the two clubs is the final test in the league phase in this season's UEFA Europa League. It's Sparta Prague facing Porto. Well, I'm sure the away section will do all they can to help the team over the line, and they need to as well. It's a biggie this, with a chance to get into the round of 16. The lineup then for the hosts. Well, this is an attack-minded setup in a 3-4-3, and I'm sure the forwards will rotate and they'll be quite fluid. The width's going to be provided by the wing-backs, and they're key to this system in both defence and attack. This is how the visitors will set up today. Well, it looks like a 3-4-3, a real attacking formation. 3 up top. I'm sure they'll interchange, and then you'd expect the creativity to come from those behind. I expect it'll be quite fluid, though. Well, the fans know it. If they clear this final hurdle, a place in the last 16 could be theirs. Yeah, 3 points will see them through no matter what happens elsewhere. They've just got to hold their nerve, focus on the task at hand here. Well, it was a foul, but good use of advantage by the referee. Adam Karabets. Well, a good tackle. Oh, what an opportunity! In it goes! And that really consolidates the push for a place in the knockout stages. Well, here it is again, and this is great pressure, high up the field. They don't just go in ones and twos, they all go together, and that makes it so difficult to play out. Then it's a nice finish after that. And back underway, 1-0 it is. Well, it's a bit early for that sort of challenge. It's the first yellow card, and it comes early in this one. Yeah, the ref's sending out a message there, isn't he? And possibilities here. And the defensive intervention there. Yeah, anticipated well there. Read that before it even happened. And snuffed out the danger immediately. Well, someone has scored in one of the other games. Let's find out exactly who from Alex. It's a goal for Marseille. It's now 1-0 with 13 minutes played.
Sorry to jump in, it could be on for them here. And it's an excellent save. Oh, it's a great save. Certainly showed his class there and prevented an almost certain goal. Kairinen. Well, a really good run. A fine reading of the situation. Now, who can he play it to? Nicely timed tackle. Oh, he's through here. Oh, onto the woodwork. Philip Panak. Kairinen. Kobo. Well, there's an example of how to press high up. Moving the ball nicely in search of an equaliser. Yeah, he didn't have long to react, did he? His reflexes are absolutely outstanding. Who's going to get on the end of it? And a relatively straightforward save for the keeper. Borja Sainz. And there it breaks down, but credit to the defence. Well, they managed to snuff that out quickly, didn't they? Chance maybe to use their counter-attacking ability to good effect. This could level it. Oh, the challenge was spot on. Delightful pass. Throw in here for Porto. Are putting in quite the shift to win the ball back. And fed forwards. Opportunity to deliver the cross. Can he level it? And he's gone and scored to level it again. Well, this is great. I really like the way he slipped past his marker here. And once it falls to him, he's never missing. Calm as you like, slots it home. Good work to regain possession. I believe there's been a goal in one of the other matches. Alex Scott has the details. It's a goal for Rennes. It was a poor clearance. And then it was far too easy for him after that. It's all even Stevens at 1-1 with 39 minutes on the clock. Thanks for the update, Alex. Kairinen. Showing good ball control. Porto have given us away. And 1 minute of stoppage time has been added on. Veljko Birmancevic. Philip Panak. And there it is, the half-time whistle.
So all even here. Who will take control in the second half? Promising ball. That's a great decision, really clever. And a good-looking ball. And the move breaks down. Quick break could be on. Opportunity here. And that's tidy work to push it to safety. Karabets. Oh, interesting. We have a goal to tell you about in the Real Betis game. Alex Scott. It's another goal for Real Betis. They've pulled ahead by 2 with 53 minutes played. Many thanks as ever, Alex. Oh, that was a dreadful tackle. And following the infringement, a caution. Well, it's a poor challenge. Had to be booked for that. Could pose a threat on the counter. Excellent vision. In position. And as it hits the back of the net, we know full well that right now they're going through. Well, we can see it again now, and they're so dangerous in these transitions. The speed of the counter-attack is really impressive. And once he's clean through, you always fancied him to finish. Stayed competitive. So on with the match. 2-1 is the scoreline. What's going to happen next? Birmancevic. Can he finish? Oh, difficult save to make. And they're making a change. Well, the crowd is certainly trying to motivate the players to get the equaliser. This is a big chance. And he's fired over the corner. Well, sadly, too straight to worry the goalkeeper that time. Borja Sainz. Well, there's been so much talk about a potential transfer, but it's potential no more. It's fact. Well, yeah, there's certainly been a lot of focus on him over the last few years, and you can see he's got talent. He's still young, so there's more to come. This is a move that will certainly help him develop, I'm sure. Oh, they'll be disappointed. It looked promising. Well, time for a scoring update because things are changing. Let's hear all about it from Alex Scott. It's another goal for Napoli. After a well-worked move, he got himself on the end of a cross with a beautiful header. They're now behind by 1 with 61 minutes played. Alex
thank you very much. Just like that, they have the ball again. And a goal it is! Well, you can't switch off even for a fleeting moment, and it might be curtains in terms of their knockout stage ambitions. Well, we can see it here again, and it's pinpoint delivery into the danger zone. But with all that time and space, he barely had to move. Just casually heads it past the keeper. Made it look easy. So the ball is running again at 2-2. Well, that's a clever ball. Can he put them in front? Well, the pressure was on, but the keeper stepped up to deal with it. I believe there's been a goal in one of the other matches. Alex Scott has the details. It's a goal for Hoffenheim. The goalkeeper's made an initial great save, but there's nothing he could do after that. They're ahead by 2 now, with 20 minutes left on the clock. What a game of football we have on our hands here today, Derek. Cheers, Alex. Kobo. Well, I think they're well aware that it's all about seeing it out now. This draw would see them through to the knockout stages. Yeah, it's been a tough league, and today's game's been no different. Just got to hold on now and hope the situation doesn't change, and they should go through to the next phase. Quarter of an hour remaining here. Clean challenge. Oh, big moment! On a powerful effort, but not threatening the goalkeeper, and he'll be disappointed. Well, he certainly made his mark on the game, and now the manager is making a switch. Could we see some late drama here? Well, it came to nothing in the end. This is an excellent run. Well, good idea. Credit due, a good intervention. Philip Panak. And breaking developments at Selhurst Park. Here's Alex Scott with the information. It's another goal for Crystal Palace. They've pulled ahead by 3 with 85 minutes played. Thank you, Alex. Magnus Kofod Andersen. Moving it forward. Working so hard to win back possession. On the attack, is there to be late drama? High-tempo football. And it was a good-looking sequence, but it comes to an end. It needs an accurate cross. Well, they're going to be very cross with themselves because that was a wasted opportunity. They've decided that now is the time to go to the bench. Varela. And there it is.
this contest is over. Well, they had designs on finishing in the top 8, but it will be a playoff place for them. Time for just a few questions. Yeah, no. Building to a crescendo all week, and very shortly it will be for real. We have all the action for you live. Hello, great to be with you from the second largest city in Portugal. We're in Porto, our venue, the Estadio do Dragão. I'm Derek Ray, and joining me today on the commentary gantry is Sue Smith. And on the menu, live action from the Liga Portugal. What might we see today? Well, both managers will be reminding the players that it's important to get off to a quick start, really attack the opposition and put them on the back foot from the off. Hopefully we'll get a good game. Well, you can probably see why we're focusing on this fellow as one to watch. In particular, what do you expect to see from him? Well, he's just one of those players who strikes a ball so well, scores a fair few goals outside the box too. Can't give him any time or space or he'll punish you. And a look at the starting lineup for Porto.
Yeah, it looks like a 4-3-3, and I think in midfield they'll have one deeper and the other two a little bit further forward. But they also have that option to have the two deeper lying midfielders if they do start to get overrun. This is the lineup for the visitors today. Well, they've gone with a 4-5-1. We know that this can be quite a defensive formation, but they'll have to be good on the counter-attack. At least one of the midfielders, he's going to have to go box to box. And then you think the two talented wide players, they're going to have to be the creative outlet. So underway, and we expect intensity, passion, and a few goals for good measure. Murillo. Well, they stopped them in their tracks. Vega. Really committed himself to the tackle, and a throw in now. Zé Carlos. Toure. Decent idea. Opportunity. And tidy defensive play. Yeah, did well to stop the danger. Well, I think the tactical tussle between the two managers is going to be one of the most interesting aspects of this. Yeah, and I can't wait to see who's learnt the most from their last meeting, you know. And a brisk run. Toure. It's with Bamba. Bamba. This is a joy to watch. It's with Bamba. Might be onto something. It is to be a throw-in. Fine cross into the middle. Well, it comes to nothing in the end. Intercepted effortlessly. Toure. Must take the lead here. Well, a straightforward save, and he had options around him. Well, it was a waste, wasn't it? It was just lacking awareness, really. Murillo. And good anticipation. Yeah, right place, right time. No messing about there. Toure. Kono. Well, made it look routine, but read it well. Dangerous ball. Oh, tremendous goalkeeping awareness. A corner will ensue. Played over. Well, not cleared away completely. Well, he didn't miss by an awful lot.
Jose Carlos. Conan. Toure. And Bamba with it. Good use of advantage there. And you can sense the threat is there. Yeah, just trying to draw them out of position, aren't they? Oh, it's on! And there it is! The opening goal! 1-0, and they'll feel they deserve it. Well, here's the replay, and it's quite a straightforward finish in the end. But he does well to find space and then hit the target. I'm sure he'll be pleased with that. So underway again here. 1-0 the score. Foul there. Free kick awarded. And Bamba with it. Jose Carlos. It's with Bamba. Ball control is the key. Toure. Good looking move. Well, that's how to keep the opposition at bay. So nearly at half-time, and the home side trailing, albeit not by much. Oh, sorry, Derek, hang on. And it goes! The leveller! Thrilling stuff here. Here we can see it again, and this is really good strength. He uses his body well, and once he gets a yard, he finishes it nicely. Really good composure. Подпитывать силы сущности своей жизненной энергии. Однако, устав от бесконечного рабства, старшие боги решили уничтожить своего обитателя и, используя его безграничную мощь, создать меньших существ, которые сами смогли бы управлять. Для этого они создали особое оружие — Калидогу, 6 мощных артефактов, способных впитать созидательную силу сущности. Восстание увенчалось успехом. Back underway. 1 goal apiece here. It's with Bamba. Murillo. Toure. Just trying to keep their opponents on their toes with the passing game. That's effective pressure, high up the pitch. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. Good weight on that pass. So the whistle then. We're at the halfway stage in this match. Well, he's been a long way from his best up front. Yeah, he's barely had a sniff. Well, it was a captivating first 45. What will the second half bring us here? Kivior. And Varela with it. Oh, nice ball. Moving the ball more than decently, but can they take the lead? But then the one that fails to hit its target. Well, transfer news for Arsenal supporters. It appears they've got their man.
Yeah, I think they've done well signing him. He'll certainly add to the squad, and the fans, I'm sure, will be pleased. It's a decent value as well. Very alertly winning back possession. Oh, big moment! Ball is loose. Well, they can keep possession now. And a throw-in forthcoming. Carlos. And fed forwards. Can he put them in front? Yes is the emphatic answer. And you have to say it was on the cards. Well, as they kick off again, 2-1 the current state of affairs. Vega. Porto have given it away. Kono. Moving it forward. 30 minutes left for play. Decent idea. Real chance. Well, fantastic reflex action from the goalkeeper. Room to roam. Not a disappointing end to the move. Promising as they look to level it. Oh, good tech. Это давало всем мирам мотивацию безустанно тренировать своих лучших воинов, таким образом улучшать свою оборону и подготавливаясь к нашествиям вражеских армий. Поэтому все миры начали выращивать бойцов, которые каждые 50 лет принимают участие в смертельной битве. Со временем количество сверхсильных воинов в этих измерениях начало стремительно расти, и однажды в Атене у жены бога защитника Аргуса Делии случилось видение будущего. Она узнала, что в результате масштабной битвы сильнейших воинов всех миров Вселенную ждет полное уничтожение. In terms of how he struck it. Well, a splendid individual performance, but the manager elects to make a change. And Varela with it. Oh, useful ball. Interception to snuff out the danger. Into the final 20 minutes. Ball control is the key. Yeah, this is good game management, isn't it? Toure. Feeding it through. Can he put it away? Well, it's all going so swimmingly for them here. Another goal. And now it's a matter of avoiding any silly mistakes. Well, the action continues. And no shortage of goals. 3-1 as things stand. And teammates around him. A fine reading of the situation. Kono. Good run, very much in control of the situation. Defensive Brazilians to shut them down. Создал магический амулет, который позволял ему обойти правила смертельной битвы и вторгнуться в земное царство без обязательных 10 побед подряд. Когда Джимми появился у земли, встретил бог защитника и
space for them here. But really sticking to their task defensively. Trying to open them up. Through on goal. Terrific save. Here it is now, a substitution. Played over. That's nicely done. Now can they hit them on the counter? Can he put it in? And missing narrowly in the end. They certainly broke with pace and with quality. The movement off the ball was difficult to mark. This looks interesting. And the referee has given them a corner. Now sending it in. Well, he almost nodded that one in. Varela. So 2 minutes of stoppage time here. A running room in the wide position. But it fizzles out thanks to that piece of defending. Varela. And there goes the final whistle. It's gone the wrong way as far as the home fans are concerned. Yeah, they really struggled to get to grips with the game, if I'm honest. Starts in midfield for me. Always seem to be second to the ball. And then just a few too many mistakes at the back too. It's a poor performance, that. But I think it's fair to say he'll be happy with his own contribution in this game. Yeah, it's a good performance from him and his teammates. Finished well for his goal. Great work rate throughout. I'm sure he'll be happy with that. По условиям сделки Гуанчи должен был разобраться с Люцифером, а Шинок после этого должен был сделать колдуна своей правой рукой и главой преисподней. Но что-то пошло не так, и Гуанчи долгие годы, используя разные техники и все свои знания в области магии, так и не смог выпустить Шинока из заточения. Колдун-чернокнижник практически отчаялся, и тут на его пороге появился Шансунг. Шансунг предложил следующий план. Он рассказывает Гуанчи о местонахождении храма, где все это время хранился амулет Шинока, дававший ему в прошлом огромную силу. Взамен Гуанчи обещает вернуть к жизни королеву Синтыру, если план захвата земного царства Шоуканом провалится. Гуанчи также пообещал, что Шинок не тронет земное царство, которое достанется императору Шоукану. Стороны устроило такое соглашение, и Гуанчи начал планировать кражу амулета. Для этого ему сперва нужны были могущественные союзники, и он начал искать их среди самых сильнейших воинов Земли, которыми были два враждующих клана ниндзя – Шираю и Линкои. Первым делом он убил всю семью Ханзы Хасаши, самого сильного члена клана Шираю по прозвищу Скорпион, после чего обманом убедил Скорпиона, что за убийствами стоят члены клана Линкои под руководством Бихана, известного как Саб-Зиро, и Скорпион стал одержим местью Саб-Зиро. Обещая Скорпиону помощь в осуществлении возмездия, Гуанчи отправил его в храм на поиски амулета, а сам отправил на эту миссию и Саб-Зиро, которому пообещал уничтожить вражеский клан Шираю, если Бихан первым добудет для него амулет. Скорпион и Саб-Зиро вместе добрались до Жавинского храма, где появилась карта, ведущая к храму стихии и амулету, и там вступили в битву, в которой победил Бихан. Саб-Зиро убил Скорпиона, и его душа, переполненная местью, отправилась в преисподнюю, а Гуанчи, как и обещал, истребил весь клан Шираю и тоже отправил их души в преисподнюю, чтобы они пополнили его личную армию в борьбе против
Люцифера. Затем Саб-Зиро победил элементалей, хранивших храм Земли, и доставил амулет Quan Chi. Колдун сразу же отправился в преисподнюю, а к Эпифану явился Рейтон и рассказал об истинной силе медальона и опасности Шинока. Узнав правду, Саб-Зиро решил вернуть артефакт и лично отправился за амулетом в преисподнюю. Там ему удалось победить Quan Chi и его приспешников, включая дух умершего Скорпиона. Эпифану также удалось одолеть и Шинока. Он отобрал его медальон и вернул Рейтону. Однако на самом деле этот медальон был фальшивкой, а настоящий остался у Quan Chi, который с его помощью все-таки сумел совершить переворот и взять преисподнюю под свой контроль. Он освободил Шинока, и старший бог сделал некроманта своим учеником, наделив его силами, сравнимыми с богами. Но тем временем на Земле члены Красного Дракона, не желавшие чтить традиции древней организации, решили создать свою криминальную группировку под названием Черный Дракон, во главе которой стоял Кан. Долгие годы они продавали вооружение и улучшали своих бойцов киберимплантами, что позволяло им терроризировать разные уголки планеты, пока на их след не напал майор Джексон Брикс по прозвищу Джакс. Оперативники Джакса напали на бандитов, когда Кан вместе с сообщниками пытались сбежать с тюрьмы, но Кан жестоко расправился со всем отрядом, и Джакс поклялся ему отомстить. Для того, чтобы одолеть улучшенного киберимплантами Кана, Джакс тоже решил сделать себе апгрейд и усилил свои руки бионическими имплантами. Двигаясь по следу Кана, он один за другим победил его сообщников, среди которых были Джарек и Дремор. След привел его к порталу во внешний мир, где Кана нашел мощнейший артефакт — глаз Читиана. Там завязалось финальное сражение, в котором Джакс все-таки одолел Кана и отправил его обратно в тюрьму. А тем временем приближался очередной турнир смертельной битвы. Шан Цунг нашел для внешнего мира нового чемпиона, четырехрукого принца расы Шаканов по имени Гор. Этот ужасающий монстр сразу же одолел великого Кунглао, после чего Шан Цунг забрал душу побежденного чемпиона Земли и, пользуясь своим титулом арбитра, начал влиять на исход турниров. Благодаря этому Гор смог одержать серию из 9 побед подряд, и от вторжения внешнего мира Землю отделял лишь один, 10-й турнир смертельной битвы. Шаолиньский орден Белого Лотоса выбрал чемпионом Земли Лю Канга, способного бойца Академии Вуши, выросшего на легендах о смертельной битве. Вместе с ним на турнир отправился и младший Кунглао, последний оставшийся в живых потомок великого Кунглао. Также среди чемпионов Земли оказался актер голливудских фильмов Ронни Кейдж. Кан и его головорезы из Черного Дракона тоже оказались на острове, где проходил турнир смертельной битвы. Они хотели разжиться золотом, из которого, по слухам, был сделан дворец Шан Цунга. Вслед за ними на остров прибыл и отряд особого назначения США во главе с Сонни Блейд, которые охотились за Кана и проследили за ним до острова. Там Шан Цунг заставил Сонни Блейд участвовать в турнире, пообещав лично убить всех членов ее отряда, если она не выйдет на ринг. На турнир прибыл и сам бог Крома и защитник земного царства Рейтон, который принял человеческий облик, чтобы стать одним из бойцов смертельной битвы. Кроме того, на турнир попал и самый выдающийся боец главной рукой Саб-Зиро, который намеревался окончательно убить Шан Цунга раз и навсегда. Однако хитрый демон Quan Chi понимает... A manager who, from the very first day, has been all about building a team. And the way the fans have backed him is proof positive that he's got just about everything right so far. And welcome to a game that really should have pulses racing. Every reason to believe this will be enthralling. I'm Derek Ray, and joining me for commentary today here on the gantry is the former England winger, Sue Smith. And a very important occasion stands before us. We're at the quarter-final stage in the Cup. What are your expectations for today? Well, the visiting fans are in fine voice here, and no doubt they're heavy underdogs, but if they can keep it tight and still be in it with 20 minutes to go, you just never know. Hopefully we get a good game either way. Well, here is the lineup for the hosts today. Yeah, they're playing a 4-3-3. The front three are going to need to link up well and make sure the central striker isn't too isolated. If it's on one side, can the other winger come in and be that second centre forward? And a look at the starting lineup for Porto. Well, it looks like they're playing the same way, and it's about winning your 1v1 battles in this, but also making sure that you're covered defensively when they commit their players forward quickly.
And away we go, the first half of this game. Oh, it might be. Well, decent effort, but not troubling the keeper too much. And Varela with it. Could be troublesome. Excellent strike. Oh, dealt with by the goalkeeper. They made a brilliant start here, and the manager's tactics are clearly giving them the upper hand once again. Oh, definitely. They played their cards right in each encounter so far, haven't they? Well, he couldn't worry the keeper with that effort. Swash. Showing a great defensive instinct. Great ball over the top. And it's opening up. And much to his disappointment, couldn't direct it on target. Oh, they should have taken the lead there, and what a good start that would have been. And possibilities here. And snuffing out the danger. In a decent position. Not messing around with that clearance. Porto unable to hang on to it. And nicely over the top. And it's played into the centre. Well, far from the ideal header. And the goalkeeper had it all the way. And Varela with it. And bursting forward. And the flag has gone up here. Offside the decision. Lucas João. Nicely timed tackle. Lovely ball. Very effective pass. Useful position they're in. Nunez. Philippe Soares.
Swash. Now look at this, they might be able to cash in here. Well, that is asking to be booked. And it has been deemed to be a bookable offence. Well, he's going to have to be careful now, isn't he? And fired from the flank into the area. Porto recovering possession well. Lucas João. Committed challenge. Sainz. Philippe Swash. Nunez. Philippe Swash. Bad pass. Yeah, he's got to take care of the ball better there. Playing with a flow and intensity. And let's give credit to the defending. And cleared away. A corner kick it'll be. Played over. Well, a strong glove on the ball from the keeper. Oh, a brilliant save! Did so well to keep that away from trouble. And so it is, the first half story has been written. So back in business here. Who wants it more in the second half? Nunez. Well, the keeper has it now. And a good challenge to bring that attack to an end. Nunez. Lucas João. Showing a real will to win the ball. Well, we've been wondering for a while now, would it happen for Manchester United? Now it has happened on the transfer front. Well, it was said to be around £45 million, and I'm sure they've been monitoring him for a while now, making sure that he's a good fit for the club. I think it's an exciting signing. Not smooth in possession. He's on the run. Can they set up a chance? Suzuki. Clever defending. High-tempo football. They just move it so well, don't they? And a free kick awarded by the referee.
Well, the card is out, and it's yellow. Well, it's a bit of a naughty challenge. Had to go in the book. Well, he shouldn't worry the keeper with that effort. Ryan Cherki. And Varela with it. Suzuki. Varela. Oh, useful ball. Well, not away properly. Well, they can bring it out now. Nunez. And unable to keep possession. Well, we have 20 minutes left in this game. Maybe dangerous here. Well, that looked promising. But the keeper really taking command. And teammates around him. And they have possession again. And finding their flow, but really sticking to their task defensively. Nunez. Regained possession. Well, he wasn't likely to get away with that. Well, we're inside the final 10 minutes in this one. Quick break could be on. But a good piece of defending to bring it to an end. And a free kick here. Five minutes remaining then, and the score sheet remains blank. A goal here might win it. Popov. Is this the moment? Oh, a goal! And is that going to be the one that wins it for them? There's every chance, and the fans are lapping this up. Well, it's a lovely pass to thread it through. Real awareness to spot the run. And once it falls to him, he's never missing. Calm as you like, slots it home. So underway again, and time is tight if they have designs on a comeback. Well, time is against them. They have work to do. And everyone in the centre looking on as it sailed over them. Suzuki. Super pass.
Porto struggling to keep hold of it. The referee has decided that 2 additional minutes are in order. And they've created space. But they dealt with the threat posed. Oh, they'll be disappointed. It looked promising. Yeah, it was nice up to a... There's the final whistle, and the visitors move on. Yeah, it was a really close game. They worked hard and maybe had that extra little bit of quality in the end. I'm certain they'll take that fight into the next round. занимала наследница Шаукана, Мелина, но императрицу свергли со своего престола воин из мира расы Уштека по имени Катай, который был военным генералом Шаукана. Катай стал новым императором и начал сурово, но честно править внешним миром вместе со своей ближайшей соратницей Тимурой, а также рептилией и рыбаком, объяснив опасность плачи. Включается под Ирканом пакт рептилии и рыбаком, объяснив вместе со своей ближайшей соратницей Тимурой, а также рептилией и рыбаком. Объяснив опасность плачи, Рейден заключает с Поддержаном пакт о нейтралитете, а также в начале совместных боевых действий против преисподней и повстанцев Мелины, которые все еще досаждают новому императору. Во время этой войны Мелине удалось украсть у Рейдена амулет Шинока, и она стала мощным противником, которого 2 десятилетия пытались сдержать армии Рейдена и Котелькана. За это время на земле Джонни Кейдж и Сони Блейд поженились, и у них родилась дочь Кэсси. Однако их брак вскоре распался, так как возлюбленные не смогли совмещать личную и карьеру. Скорпион, вернувшийся к жизни, возродил клан Шираю и начал тренировать новых бойцов, среди которых был и Такеда, сын Кенши. Но Саб-Зиро, как и раньше, победил киборга Сектора, стал главой клана Линкой и поставил главной миссией клана защиту нового царства. А через 20 лет после поражения Шинока Джонни Кейдж решил собрать специальный отряд, состоящий из лучших бойцов нового поколения. В него вошли его дочь Кэсси Кейдж, дочь Джакса Джеки Брикс, сын Кенши Такеда и двоюродный брат Кунг-Лао Кунг Чин. Первым заданием отряда стал поиск клана Линкой и лидера Саб-Зиро. Героям необходимо было убедиться в лояльности клана и их позиции по отношению к защите Земли, с чем они успешно справляются и затем отправляются во внешний мир, где Котелькан подходит к финальной черте в данном споре с Мелиной. Пользуясь хаосом войны, наследницу Шаогана удается поймать отряду Кэсси Кейдж, после чего Котелькан забирает амулет Шинока и на всякий случай пленяет отряд землян в своей темнице. Однако затем правая рука Каталия Тимура крадет амулет Шинока, так как оказывается, что все это время она работала на Кванчи, и император в гневе от предательства своей главной советницы, и начинает считать, что именно земляне в ответе за все произошедшее. Понимая, что назревает что-то страшное, молодой отряд сбегает из плена Котелькана, что только больше усиливает его паранойю о предательстве землян и Рейдена. И Каталия решает собрать войска и напасть на Земное царство. Тем временем Джакс и Кейдж при помощи демона Сабины ловят Кванчи и доставляют его в лагерь беженцев. Однако Скорпион, узнав от Саб-Зиро о хитрых манипуляциях Кванчи, захотел личной мести некроманту и добрался до лагеря вместе со своими воинами Шираю. Они одолели всех героев и добрались до Кванчи. Но в решающий момент битвы на поле боя появилась Декора с амулетом Шинока. С его помощью Кванчи прямо перед своей смертью от рук Скорпиона успевает освободить падшего бога из преисподней. Вырвавшись на свободу, Шинок похищает Джонни Кейджа, нападает на небесный храм и оскверняет своей черной магией источник жизни Рыцаря, что превращает Шинока в мощного демона. Кэсси Кейдж, переживая за своего отца, решает остановить его смерти, но ей мешает прибывший на землю со своей армией Котелькан. Герой рассказывает императору об освобождении Шинока, но Катай, понимая угрозу для внешнего мира, решает убить землян, чтобы войти в доверие падших богов и тем самым выиграть время для защиты своего царства. Но на помощь бойцам приходит клан Линкой с их предводителем Саб-Зиро, и завязывается масштабное сражение между бойцами Земли и их друзьями, восставшими из мертвых, в финале которого Кэсси удается активировать божественную силу, текущую в крови Кейджа, и победить Тимуру и Шинока. А раненый Рейден решает очистить источник жизни и впитывает в себя всю черную магию, что необратимо оскверняет бога грома, делая его жестоким и злым. Темный Рейден начинает пытать Шинока молниями, но коварный падший бог только рад тому, чтобы Грома пошел по тропе зла. Поэтому Рейден решает исполнить свой долг по защите Земли любым способом и обещает всякому, кто решит напасть на Земное царство, нечто, что хуже самой смерти. Об этом он сообщает новым правителям преисподней, темному Люкенгу и Китане, а в знак подтверждения своих слов бросает к их ногам отрубленную голову Шинока, после чего покидает преисподнюю. И в этот момент время останавливается, и перед отрубленной головой падшего бога появляется его мать Хроника,
который обещает сыну, что скоро вся вселенная подчинится ее воле. А Рейден тем временем встретился с бойцами Земли во главе с Сони и убедил их в том, что армия преисподней готовится к вторжению на Землю, поэтому они решили нанести темным люкам Китане превентивный удар. Защитникам Земли удалось одолеть множество солдат противника, а также взорвать костяной храм Шинока. А Соня в решающий момент пожертвовала собой, чтобы спасти свою дочь. После этого Рейден вернул выживших героев на Землю, где Джонни Кейдж узнал о том, что любовь всей его жизни покинула. А в преисподней на руинах храма Шинока Китана и Люкан встретили Хронику. Титанша предложила правителям Ада союз, чтобы они вместе вошли в новую эру и переписали вселенную по своему желанию, убрав из нее Рейдена. Для этого Хроника, используя свои песочные часы, слила временные линии воедино, чтобы вернуть чемпионов из разных времен, и по всем мирам начались песчаные бури, из которых явились бойцы из прошлого. На Земле, в штаб-квартире отряда Кейджа, Джонни встречает молодую версию себя, Джакса и своей жены Сони, которая не может поверить, что женился на таком самовлюбленном выскочке, а темный Рейден бесследно исчезает, оставив после себя лишь амулет Шинока. Тем временем во внешнем мире, во время казни Шакана коллекционера, союзника Шаукана, появились злодеи, с